Kapitel 16, die Flormenblut bringt sich selbst Lied. Genor dies dinge bereiten mir der Sorgen. Wu Yunliang's Blick war tiefgründig, wenn der himmlisch Ossierpavien schnell wachsen kann, können wir auch die weiblichen Jünger der Sekte vor Missbrauch schützen, so dass sie einen passenden Ehemann finden. Aber hüt kann ich nur mein Bestes geben. Kong Jingfeng süfst, was Li Jianians Angelegenheit betrifft, wird der zweite alter Bruder sicherlich nicht auf sich beruhen lassen. Was denkst du, alter Bruder? Der zweite alter Bruder ist direkt und sebeskutzend gegenüber seinen Angegebenen. Jetzt wird definitiv gegen den purpurnen Bambusgarten vorgehen. Wu Yunliang sagt ruhig, aber kennt auch das Temperament des neunten jüngeren Bruders, daher wird es nur wagen, seinen Sohn einmal abzulassen, aber nicht selbst einzugreifen. Was die Genigen betrifft, die wirklich eingreifen wollen, so sind es wahrscheinlich die junge Diocese zweiten älteren Bruders. Angesichts des Ausgangs bietet Diocese Arenas allen die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Für beide Seiten ist es ein Katalysator für fortschrittende Entwicklung. Wu Yunliang sagt leise, solange sie nicht so weit gehen, brauchen wir uns nicht einzumischen. Wenn wir bei diesem Arenas weitere neue Talente entdecken können, wäre das nicht schlecht, die beiden verstammten gleichzeitig und blickten zu den Namen der 39 Personen in der Wand, die mit einem Freizeichen versehen wären. In dieser großen Sekte mit Tausenden von Mitgliedern war es die such nach Gold im Sand, jeder Jünger, der ihnen eines Org fiel, wird ausgewählt. Nur dies Menschen sind die Zukunftshoffnung des himmlischen äußeren Pavions. Ob es darum geht, den Status des himmlischen äußeren Turms zu erhalten, in die 7 größten Sekten aufzustigen oder gar in die mittleren 3 Himmel vorzudringen und zur Legend der unteren 3 Himmel zu werden, als hängt von ihnen ab. 39 Personen mit einem Freizeichen sind die Elite der gesamten Sekte. Für ein so bedeutend Sekte wie den himmlischen äußeren Turm ist das wirklich etwas traurig. Kong Jingfeng betrachtet die Namen dieser Leute, währendem etwas anders durch den Kopf ging. Der alte Bruder weiß ganz genau, dass Li Jianian ein sterniger Mensch ist und insgeheim Gefühl für Qianqian hegt. Trotzdem hatte Li Jianian beauftragt, Wu Qianqian zu informieren. Bei Qianqians Schönheit gibt es in der Sekte bestimmt einige Jünger, die heimlich in sie verliebt sind, daher war zu erwarten, dass etwas passieren wird, aber hat es trotzdem getan. Hat nicht einfach irgendeinen Jünger vom Gipfel geschickt, sie zu informieren, sondern gleich zwei die Jünger beider Seiten arbeiten zusammen. Oberflächlich betrachtet scheint dies ein Zeichen des Respekts zu sein und verschafft dem zweiten älteren Bruder viel Ansehen. Doch in Wirklichkeit konnte dies einen heftigen Konflikt unter den Jüngern auslösen. Hat der alter Bruder das etwa absichtlich getan? Oder war es vielleicht eine Taktik, die auf den Gipfel des zweiten älteren Bruders abzielt? Kong Jingfeng blickte Wu Yunliang hinterher und dachte langsam nach. So etwas kann man natürlich nicht laut aussprechen. Ich hoffe, es gelingt, dachte Kong Jingfeng. Ein raschelnder Tonte, und ein fast unsichtbarer Lichtstrahl flog durch das Fenster. Es war ein kleiner Vogel, ganz mit blasweißen Federn bedeckt, sehr flink, der auf dem Tisch saß, den Kopf schief legte und die beiden Männer mit seinen runden Augen aufmerksam anstarrt. Ein farbloser Adler, die Augen beider Männer leuchteten auf. Kong Jingfeng betrachtet den kleinen Adler und lacht. Alter Bruder, ist das Tai Yun? Fragte er. Wu Yunliang nickte mit ernstem Blick, während einen kleinen Beutel ausdem Körper des farblosen Adlers nahm. Öffnet ihn und holt einen Zettel heraus. Nachdem die Nachricht gelesen hat, wird sein Gesichtsausdruck ernst. Nach einer Weile runzelte die Stirn, als hatte eine Entscheidung getroffen. Asterisk 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 Xiaoyang wusste nichts von diesen Ereignissen und auch nichts von der prekären Lage der Sekte. Konzentriert sich gerade ganz auf die Perfektionierung seiner Fähigkeiten. Wusste zwar, dass die Sekte in 4 oder 5 Jahren untergehen wird, aber nicht den Grund.
In seinem früheren Leben war zu diesem Zeitpunkt nur ein junges Schüler gewesen, und niemand hat ihm etwas davon erzählt. Aufgrund seiner exzentrischen Art machte sich nicht die Mühe, danach zu fragen. 3 Monate später wird der Wettbewerb der Sekte beginnen, der etwa ein halbes Jahr dauern wird. Fast 800 Schüler werden nach und nach ausgewählt, bis nur noch 10 übrig blieben. Diese 10 werden dann 3 Jahre lang ein strenges Training absolvieren, und nach 4 Jahren wird der herausragendste unter ihnen zum Oberschüler ernannt werden. Aber Chuyang konnte nicht so lange warten. Wollte sich innerhalb von 6 Monaten etablieren und das Land der Siebenjen betreten, das erste Schwertfragment des Schwerts der Neun Trubseil zu erlangen. Das zu erreichen, musste sich unheimlich anstrengen. Obwohl wiedergeboren worden war, hatte keinerlei Unterstützung. Als hing von seinen eigenen Anstrengungen ab. Im seinem aktuellen Kultivierungsniveau als Kampfschüler der Viertenstufe war selbst im seiner Erfahrung, gegen einen überlegenen Schüler derselben Sekte, der ein Dutzend Stufen über ihm stand, machtlos. Kampfkraft war nur in bestimmten Bereichen effektiv, aber auch Strategie hatte ihre Grenzen. Ein Grupp Kinder, die ein Falle stellt, mag ein Kaninchen fangen, aber niemals einen Tiger. Chuyang trainiert gerade intensiv. Ein weiterer Tag und ein weiterer Nacht Virgingen, und von Li Genien fällt immer noch Jed Spur. Als, was wusst, war, das Tantan im Erzalt hat, das sein zweiter Onkel Li Ching Song, nachdem Li Genien verbskedet hat, wütend geschrien hat. Aber das setzte Chuyang nicht unter Druck. Kapitel 17, Schwertkampftraining, zu Toten. Du ubst schon ein Stand, und es gibt immer noch keinen Fortschritt. Meng Chaoran sah seinem zweiten Schüler tief in die Augen und sagt nachdenklich, es scheint, als ob du mehr tust, als nur Schwertkampf zu üben, Meister, du weißt es. Chuyang lächelt. Hegte immensen Respekt vor seinem Meister, sowohl in seinen früheren als auch in seinen jetzigen Leben. Obwohl Meng Chaoran ein Distanziertswesen hat, wagte es niemand, ihn zu unterschätzen. Wirkte unbeteiligt, von nichts gekümmert, und nichts auf der Welt schien vor ihm verborgen zu sein. In seinem Herzen wusste stets, was wichtig und was unwichtig war. Wog die ganz Welt ab. Ein solcher Mensch war überall ein herausragend Persönlichkeit. Doch in seinem Herzen gab es etwas, das immer beschützen wollte, sein Sekte. Den himmlischen äußeren Turm. Deshalb kämpfte als der himmlisch äußere Turm in Gefahr war, lieber bis zum Tod, als sich zurückzuziehen. Mitten im blutigen Sturm versuchte stets, seinen Schüler zu beschützen. Vielleicht hat sein Meister noch an der Grund für sein Bedauern, aber Chuyang wusste es nicht. Wusste nur, dass sein Meister mitten in der Nacht oft allein im Wind stand, als in Erinnerungen schwelgte, suchst oder sich an etwas erinnert. Du hast deinen Geist, deinen Willen, den Schwertgeschwindigkeit trainiert und sogar das Geräusch des Schwerts beim Sehen aus der Shade kontrolliert, sagt Meng Chaoran ruhig, verschränkte die Hand vor der Brust und fragte, wer hat die Eier das als beigebracht? Niemand hat es mir beigebracht. Mir wurde einfach plötzlich klar, dass das Sehen eins Schwerts den Geist erfordert. Jeder Schwertstreik muss im dem Geist ausgeführt werden, wirksam zu sein, sagt Chuyang. Früher konnte ich nur Schwertkampf üben und war wirklich weit zurück. Nicht schlecht, Meng Chaoran nickte leicht und hob die Hand. Xiaoyang spürte, wie sein Hand plötzlich schwerer wird, ein Wasserflash war in seiner Hand erschienen. Von nun an solltest du beim Schwertkampftraining den Schwertintention zügeln, die Tötungsabsicht in deinem Herzen zerstreuen und mehr denn ein paar Dinge sagen. Dein Niveau ist momentan relativ stabil, trink etwas Wasser, sagt Meng Chaoran lächelnd. Während des Trainings zu trinken ist nicht erlaubt. Wenn man direkt nach dem Training trinkt, sind allen Strengungen des frühen Morgens umsonst, und es kann sogar dem Körper schäden. Aber dies Versogierung nun vorbei ist, gibt es kein Problem mehr. Xiaoyang hob die Wasserflasche, nahm ein paar Kleinschluck und stellte es dann wieder ab. Obwohl extrem durstig war, sollte jetzt nicht zu viel trinken. Jeder verstet dieses Prinzip, aber nur wenig können sich wirklich beherrschen. Meng Chaoran hat in die ganz Zeit beobachtet und atmet erst jetzt erleichtert auf. Lächelnd sagt nur wer das Schwert im has kultiviert,
kann auch das Schwertherz entwickeln. Nur wenn das Schwertherz geformt ist, besitzt man den Mut, das Schwert zu führen. Der Mut, das Schwert zu führen, ist der erste Schritt zur Weltherrschaft. Einige deiner Mitschüler verstehen dieses Prinzip, aber nur wenig beherrschen es wirklich. Du hast es heute schon ansatzweise erfasst, was gar nicht schlecht ist. Aber du musst dich noch mehr anstrengen, denn Hilter Kurzen und sagt, mir ist egal, why du dein Schwert kultivierst. Aber warum kontrollierst du nicht die Lautstark deines Langschwerts, wenn es gesogen ist? Chu Yang lacht leise und sagt, Meister, als Schwertkämpfer auf dem gesamten Kontinent der Neun Himmel machen das so, genau weil Säbelkämpfer kurz gesagt. Die Scheiden von Waffen wie Schwerten und Messen sind aus Stahl. Oder, für einige wohlhabende Personen, sind die Schwertscheiden aus Gold, Silber oder noch selteneren Materialien gefertigt. Doch letztendlich sind es Metall. Metall sind hart, verschleißfest, langlebig und können im Notfall auch als Waffe eingesetzt werden. Das sind als Vorteil, aber beim Sehen der Waffe aus der Schäden steht durch die Reibung ein Geräusch. Nicht schlecht, nickte man Sunyen. Aber dieses Geräusch gibt dem Feind sieht, sich vorzubereiten. Ich glaub, das ist auch ein Nachteil von Metallscheiden, so Dwang sagt langsam. Meister, was ist denn der Sinn des Schwertkampftrainings? Toten. Gäbe es nur körperliches Training, braucht man kein Waffen. Wenn man jemanden toten will, warum sollte man im Sitze vorbereiten geben, ist ein einziger Schwerthieb nicht viel wirkungsvoller. Mein lautloses Schwerttraining dient genau diesem Zweck. Überraschung zu ersuchen, Xiaoyang lächelt und sagt, der Weg durch die Welt der Kampfkünste ist von Nature aus rücksichtslos. Was bringt es einem großen Mann, jemanden zu toten und über 3000 Meilen Blut zu vergießen? Letztendlich glaub ich immer noch, das lautloses, heimliches Toten die höchste Stufe ist, Toten im Verborgenen? So why du Tianshan verletztest? Fragte Meng Chaoran und nähte leicht den Kopf. Sein Blick ward stechend. Xiaoyang war leicht überrascht. Konnte nicht glauben, dass Meng Chaoran sich darum kümmert und zudem als durchschaut hat, was inszeniert hat. Ich muss sagen, Tianshan zu verletzen, hat mich sehr befriedigt, sagt Xiaoyang lächelnd, wenn es zu bestätigen oder zu dementieren. Dann senkt plötzlich die Stimme, where nicht von verbelendet und von Begierd versit güsen, hat ich nicht verletzen müssen. Meng Chaoran so Chuyang eindringlichen, süfst und tat die Sachsoffet ab. Verschrankte die Hand, dreht sich Mund trat ruhig vor. Du sagtest gerade, Schwertkampf am Toten die. Findest du das nicht ungerecht? Du musst wissen, dass es so viel Wortwahls auf dieser Welt gibt und so viel, worüber man sich Sorgen machen kann. Schwertkampf ist nicht nur am Toten die, sondern auch, das zu beschützen, was die Herzen liegt. Den Schwert am Schutz deiner Leiben oder deiner Besitztümer einzusetzen. Meng Chaoran süfst, Menschenleben sind kostbar, wenn du das Toten vermeiden kannst, dann tu es nicht. Selbst die bösartigsten Menschen leiden jedes Mal ein bisschen mehr unter jedem Mord egal, wenn du totest, es ist ein abscheuliches Verbrechen. Schließlich sind es die Kinder deiner Eltern, dein Vater, dein Bruder oder dein Ehemann. Meister, ich stimme dir zu, was den Schutz anderer angeht. Doch wenn andere kommen, das zu zerstören, was wir immer beschützt haben, unser Leben vor Trauer zu bewahren. Xiaoyang folgte Meng Chaoran langsam, sein Wort entschlossen, wir müssen die Eltern des Feindes vor Trauer weinen lassen. Dieser Mensch muss getötet werden. Meng Chaoran sagt, man muss Mitgefühl haben. Du verschonst andere, aber andere werden dich nicht verschonen. Xiaoyang sagt, so ist die Welt nun mal. Jeder Feind stellt ein Gefahr dar, aber es gibt immer einen Weg, am Zugehen. Den Blutdurst ist zu groß, süfst man Sunyen. Das ist überhaupt nicht gut, schüttelte mitfühlend den Kopf. One word dieser Kreislauf der Raschgemmels enden. Du musst die Wurzel des Problems beseitigen. No dann wird es kein zukünftigen Schwierigkeiten geben, so Dwang sagte Fen, Meister, die Hesender Menschen sind weicher geworden, sie sind nicht mehr wie die in der Kampfkunstwelt ubt Schwertkampf lotlos, was einem Hinterhalt gleichkommt. Das widerspricht den Regeln der Kampfkunstwelt.
Ich fürchte, werdet dafür kritisiert werden, und das konnte your Zukunft beeinträchtigen. So dwong lackt herzlich und sagt, Regeln sind Regeln, so dwong ist so dwong, warum sollte ich mich nicht welch Regeln halten? When ich etwas Tuesday, denk ich nur an ein Regel, mein eigenes Leben zu schützen. Das ist die wichtigste Regel, one Netzwerk ist selbst das Befolgen von Regeln sinnlos. Hielt. Kurzin, sein Tonfall sarkastisch, außerdem, wie viel Menschen in der Kampfkunstwelt halten sich überhaupt noch an dies Regeln? Dies Regeln haben ansalig ehrlich Menschen in den Tod getrieben, meng chauran schwieg. Weder Meister noch Stühle konnten den anderen überzeugen, doch beid spürten ein seltsames Gefühl. Kapitel 18, das Geheimnis seiner Identität. Ich heb mich nicht darum gekümmert, die dies Schetianschans eigen Verhickkeit ist. Wer hat euch beiden denn gesagt, dass so torigt sein solltet? Selbst wenn ich es euch gesagt hat, wär es nutzlos gewesen. Meng chauran sagt ruhig, List und Torschung, Heuchlei und Verit sind zwar verabscheuungswürdig, können aber als können gelten. Mehr noch, es ist ein Voraussetzung, sich in der Welt der Kampfkunst reibungslos zu bewegen. Schetianshan hat es nur nicht göttgenig verborgen, weshalb es entdeckt hat. Nach einer Pause fuhr Meng chauran fort, Schetianshans Torschung scheint noch lange nicht perfekt zu sein. Xiaoyang folgte seinem Meister ein while schweigend und sagt dann leise, ich verstehe. Meng chauran dreht sich nicht ging weiterhin langsam, sein Stimm so kalt wie zuvor, wenn es nicht bemerkt hat ich es so lange ruhen lassen, bis so altgenig gewesen wär, zu gehen. Auch wenn ich nur 3 Stühle heb, ist dies immer noch die Welt der Kampfkünste. Ob du lebst oder stirbst, hängt von deinen eigenen Entscheidungen ab, sagt Meng chauran im ernste Mien, doch sein Stimmklang non ernst. Dies Wort wirkten gleichgültig, aber Chuyang seufzt. Schließlich ist ein Meister nur ein Wegweiser, denn wegen die Zukunft muss jeder selbst gehen. In diesem Moment schien Meng chauran gleichgültig, doch in Wahrheit wollte dass sein Stühle die Gefahren der Kampfkunstwelt selbst erkannten. Auch wenn es etwas spat war es immer noch früher als für andere. Außerdem lernten sie dies durch Selbsterkenntnis, ganz anders als durch Belehrung von anderen, auch wenn es hart war, ermöglichte dies hart seinen Schulen, frühzeitig Erfahrung zu sammeln. Je früher sie es verstanden, desto besser konnten sie ihr Leben schützen. All das hat ich erst nach und nach über das Lied meines Meisters in meinem vorherigen Leben begriffen, nachdem die Sekte zerstört worden war. Wenn zwei weiterhin so torigt seid, würdet früher oder später in der Kampfkunstwelt von anderen getötet werden. Deshalb setz ich nicht allzu groß Hoffnungen in euch. Macht mir nicht Vorwurf, dass ich hörslos bin, unser himmlischer äußerer Pavian brocht stock Individuen, kein Wortlosen, Schetianshan ist hinterhältig und veritärisch, außerdem ist rücksichtslos und grausam, ist absolut kein guter Mensch. Meng chauran blieb schließlich stehen, und erst jetzt bemerkt Chuyang, dass sie die Klippe hinter dem Berg erreicht hatten. Hat Meng chauran sagen, aber Schetianshan ist fähig. Ist auch sehr talentiert. Deshalb heb ich ihn toleriert und zugelassen, dass euch beid unterdrückt. Hat bisher ein sehr gewöhnliches Leben geführt, wenn so gewöhnlich, so naiv seid, werden your zukünftigen Erfolg geringer sein, aber your Überlebenschancen werden hoher sein. Selbst wenn es gekennert würdet letztendlich überleben, mir ist nur wichtig, dass mein Stühle überleben, ich wird mich nicht in euren Weg einmischen, sagt man zu ihnen. Alles ist vom Schicksal vorher bestimmt. Hattest du das nicht plötzlich erkannt, würd ich dir das jetzt nicht sagen. Vielleicht war ich es nicht wird, den Meister zu sein, aber sieht Schetianshan dich das erste Mal getauscht hat und du es nicht einmal bemerkt, sondern ihm sogar dankbar warst, heb ich insgeheim euren Weg für den Rest eures Lebens bestimmt. Wandte den Kopf und sah Chuyang tief in die Augen, bis zu jenem Tag, als du anfingst, mich zu fragen ich weiß, sagt man zu ihnen gleichgültig und emotionslos, doch Chuyang war zutiefst dankbar. Wenn wir und dam weiterhin so torigt handeln und Meng chauran die Wahrheit über Schetianshan enthüllt, wird das als nur noch schlimmer für uns beid. Obwohl ich mich die letzten Tage zurückgezogen hat, heb ich euch allheimlich beobachtet.
Meng Chauran Sufst und Kishet Dan, mir ist. Gerade klage werden, das ich, Meng Chauran, juk schon wieder falsch eingeschätzt habe. Du, Chu Yang, ist mein Erwatungen übertroffen, weshalb ich meinen ursprünglichen Plan geendet habe. Du liest die Geskitcht unter http://truenfold vnls Chu Yang das Hort, schamtere sich. Nicht, dass seinen Meister absichtlich in die Irre geführt hat, aber war in seinem vorherigen Leben wirklich zertorigt gewesen. Doch die Wort seines Meisters, schon wieder falsch eingeschätzt, schienen viel versteckte Bedeutungen zu enthalten. Hat etwa schon einmal einen Fehler gemacht? Ydemorchsei, du musst deinen Charakter ändern. Meng Chauran schien einen Moment nachzudenken, dann sagte schwerfällig, in der Welt der Kampfkünste ist das Toten unvermeidlich. Doch nach unserem heutigen Gespräch sehe ich, dass der Totungsdrang in deinem Herzen so stark ist. Du weißt nun, wie man sich anstrengt, und den zukünftigen Erfolg müssen meinen nicht unterliegen sein. Mein Sorge ist also, was passiert, wenn du einstags den leiblichen Eltern findest, die dich verlassen haben. Deshalb sprech ich heute mit dir darüber, haha, entfuest Chu Yang, ein kaltes, eisiges Lachen, has flammte in seinen Augen auf. Als Mensch zweier Welten war dies der größte Nierdämon in seinem Herzen. Chu Yang war ursprünglich ein Wesenkind, ein Ausgesetztkind. Als Meng Chauran in Aufnahm, trug noch Windeln und Word im strengen Winter in einen verlassenen Tempel geworfen. Sita das wusst, war der Groll in Chu Yangs Herzen unkontrollierbar. Du hast mich geboren, warum hast du mich verlassen? Selbst wenn du mir in ein gewöhnlich Family gegeben hattest, hat ich überleben können. Aber mitten im eisigen Winter hat mich vor der Tür eines verlassenen Tempels ausgesetzt. Selbst wenn mir in einem verlassenen Tempel zurückgelassen hattet, hat ich Kapitel 19, Purpurfarbens Kristall Jademark. Der Jadenhanger war purpurfarben, wie das Purpurrot der aufgehenden Sonne am Horizont. Jeder, der in so, erkannte sofort, dass dies außergewöhnliche Farb in der Welt der Sterblichen nicht zu finden war. War gerade erst Meng Chaurans Hand entsprungen und strahlte im Sonnenlicht in blendender Brillanz, als ob sich all Purpurton des Himmels und der Erde darin während hatten. Es war wahrlich ein kostbarer Jadenhanger. Beim Anblick des Anhangers war Chu Yang sofort zu einem Schluss gekommen. In seinem früheren Leben hatte die Welt bereist, unzählig selten Schatze und Edelstein gesehen und unzählig exquisite Jadestück gefunden, doch kaum eins konnte sich mit diesem Jadenhanger messen. Dieser Jadenhanger ist in der Tat purpurfarbens Kristall Jademark, sagt Meng Chauran Leser. Obwohl auf den ersten Blick klein erscheint, ist ein außergewöhnlich gut erhaltenes Stück Jademark. Diese Art von purpurfarbenem Kristall Jademark ist selbst nach Zehntausenden von Jahren extrem selten. Du solltest wissen, dass man 10.000 feinste Jadestein braucht, den mit eins einzigen Stücks Purpur-Kristall Jademark zu erreichen, und nur im Herzen einer Purpur-Kristall Jademine, nach 10.000 von Jahren, besteht ein winzig Chance, dass ein Stück Jademark auftaucht. Der Wit Diocese Purpur-Kristall Jademarks ist unbezahlbar. Meng Chauran dreht sich langsam als ich dich fand, hing Diocese Jademark bereits deinen Hals, sein durchdringender Blick heftigt sich auf Chu Yangs Gesicht und ließ es im Fewer in den Augen erscheinen. Chu Yangs Kehle zuckte, und spürte plötzlich einen trockenen Hals. Streckte die Hand aus, Diocese unbezahlbar Stück Purpur-Kristall Jademark entgegenzunehmen, sein starker Arm zitterte leicht. Dies sollte der einzige Beweis seiner Identität sein. In der mit Diocese Jademarks ist das Schriftzeichen Schau eingraviert, sagt Meng Chauran langsam. Die Außensenseit Diocese Jademarks ist völlig unbeschädigt, doch im Inneren ist ein Schriftzeichen eingraviert. Ein so tiefgründig Kultivierung, selbst wenn ich so ferd hinterhergegen Word, konnte ich kaum erreichen. Das ist mir absolut unmöglich. Diocese Schriftzeichen Schau konnte den Name oder den Nachname sein Meng Chauran Sufst. Als ich dich von dort wegtrug und wir auf einen Berggipfel stiegen, klarte der Himmel plötzlich auf. Als die Nacht vorüber war, erschien die Sonne im Osten. Erhielten und sagt dann, genau wie jetzt. Dies Erson ist die aufrichtige Lieb meines Lebens, deshalb beschloss ich damals, dich Chu Yang zu nennen. Meng Chaurans Stimme klang trocken.
doch obwohl sein Tunfall ruhig war, schien ein aufwallend Leidenschaft zu verbergen. Ich hoff, du wirst diesen Namen zu Yang nicht enttäuschen. Enttäuscht Diocese Purple Crystal Jademark nicht, Meng Chauran holt tief Luft, spürti, wie sich sein Gefühl beruhigten, und sagt, dein Herkunft ist wohl nicht gewöhnlich. Wenn du dich weiterhin so verholst wie bisher, bekommst du Diocese Jademark nicht eigentlich wunsch ich mehr, dass du bis zu deinem Lebensend ein ganz normales Leben führst, sagt Meng Chauran leser, und in Frieden lebst. Dreht sich nicht doch sein Augen varieten tief Zunegang. Wie ein Vater, der bereit ist, Entbehrungen und Bitterkeit zu ertragen, nur die Sicherheit seines Kinds zu gewährleisten, wenn irgendwelche übertriebenen Hoffnungen auf großen Reichtum oder Markt zu hegen. Denn großer Reichtum und Markt bergen immer auch Gefahren. Kein Elternteil wünscht sich, dass sein Kind auch nur der geringsten Gefahr ausgesetzt ist. Xiaoyang stand schweigend da und hört zu. Obwohl nicht unterbrach, war sein Herz tief bewegt. Das Gespräch mit Meng Chauran hat in hütwollig aus seinen Gedanken gerissen. Dies wird schienen nur ein Kurs Schilderung seiner Herkunft zu sein, ganz gewöhnlich, doch es spürti, dass sie viel mehr bedeuteten. Das Violett Kristall Jademark ist unbezahlbar und extrem selten, es tragt in Schriften im Inneren, doch sein Oberfläche ist unversehrt. Violett Kristall Jade ist so widerstandsfähig, dass selbst Schwerter und Messer kaum etwas anheben können. Zudem wird sie Wars Chi und Elementekraftig ab. Selbst die angeboren Heiligkraft des heiligen Clans konnte nichts anheben, geschweige denn diesem violetten Kristall Jademark, dessen hat die von violetter Kristall Jade bei weitem übertriff. Selbst ein Krieger ehrwürdiger hat Mühe, auch nur ein Spur auf seiner Oberfläche zu hinterlassen, nicht einmal ein leichter Wörterfang, geschweige denn ein verborgenes Symbol im Inneren der Jade zu hinterlassen, wenn die Oberfläche auch nur zu berühren. Konnte es sein, dass derjenige, der Diocese Zeichen eingraviert hat, ein Kaiser war? Oder gar noch mächtiger? Warum sollte jemand, der einem noch in Windeln gewickelten Säugling einen so seltenen Schatz den Hals legen konnte, in wegwerfen? Welches verborgen Geheimnis birgt Mein eigen Herkunft ist wahrlich in Mysterium gehüllt. Wenn ich Diocese Geheimnis luften will, fürchte ich muss über Vergleichbarkräfte verfügen. Derjenige, der dies Schriftzeichen vor 6 Jahren eingraviert hat, war vielleicht schon Kaiser oder sogar noch höher. Zu jung bis sich leicht auf die Lipp, sein Augen wurden entschlossen und blitzten mit einem unbekannten Leuchten auf. War also doch nicht verlassen worden. Dafür musste es einen Grund geben. Dieser Gedanke, so schnell im Ort gekommen war, wirkte wie die Sonne, die unendliches Licht ausstrahlt, all sein Sorgen vertrieb und sein eisig Ziel erwärmt. Langsam schloss sich sein Hand und umklammert fest das Purple Crystal Jademark. Das Jademark war weich, glatt und eiskalt, doch unter Chu Yangs Unruhe beruht die war Energie, die durch sein Hand floss, das Jademark, und plötzlich ging von ihm ein seltsames, sanftes Gefühl aus Diocese sanfte Gefühl war wie ein Energiestrom, der von seiner Handfläche in sein Meridian floss und mit der sieht seinen ganzen Körper erwärmt. Die ganz Müdigkeit seiner anstrengenden Kultivierung sieht die Morgengrauen war in einem Augenblick verschwunden. Xiaoyangs Herz bebte. Blickte zu Meng Chauran auf. Dein Gefühl hat dich nicht getäuscht, lächelt Meng Chauran. Diocese Violett Kristall Jademark kann Erschöpfung in kürzester Zeit heilen. Es konnte auch andere Wirkungen haben, also pass gut darauf auf. Weil es dich aber nicht so sehr darauf Xiaoyangs Augen leuchteten vor Dankbarkeit. Mit einem solchen Schatz konnte Tag und Nacht ununterbrochen trainieren und wird rasanti Fortschritt machen. Jeder, der so etwas bekam, wird es für sich behalten. Solange Meng Chauran es ihm nicht sagt, wird es nie erfahren. Selbst wenn es direkt vor mir lag, wird ich nicht wissen, dass dies der Schlüssel zur Wiederentdeckung meiner wahren Identität ist. Kapitel 20 Schwierigkeiten naht. Xiaoyangs Herz bebte. Als aufblickt, war Meng Chauran mit hinter dem Rücken verschränkten Handen lautlos verschwunden. Hat kein Wort mit Xiaoyang gewechselt. Doch ein bedrückende Atmosphäre blieb bis dahin und wollte sich auch nach einer Wahl nicht lösen.
Schau Yang war lange Zeit wie betort. Spurti Vage, das Meng Chao ran Sellit, ein bittere Situation, die sein Verständnis überstieg. Was hat einen Himmlischen Meister des himmlischen äußeren Terms in die sen Zustand versetzt? Asterisk 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 Diocese Dilemma in seinem Hazen, wenn sich die Gelegenheit bot, würde im Aufgehen voll helfen, es zu lösen. Quell der Geskicht, zu Yang holt tief Luft, konzentriert sein Organ und mit einem schnellen Schwertschwung erfüllt Schwertenergie den Himmel. In diesem Moment war das Üben der Schwertkunst, von Anfang bis Ende, jede Bewegung und Technik ein mühsamer Prozess. Nachdem das Sehen und Wegstecken des Schwerts gemeistert hat, konzentrierte sich auf den Zusammenhang der Techniken. Jede Bewegung, jede Technik, scheinbar zufällig und planlos, fügte sich wirkungsvoll zusammen. Nach und nach gewann eine Erkenntnis. Es darum ging, den himmlischen äußeren Term zu beschützen, Mochingu zu finden oder den Wunsch seines Meisters zu erfüllen, Stock war unerlässlich. One Stock war auf die Hilfe anderer angewiesen, sein eigenen Wunsch zu erfüllen. Su Yang trug das Purpurkristall Jademark beiläufig den Hals. Solange es nicht durch seine near Energie aktiviert wird, unterscheidet es sich nicht von einem gewöhnlichen Jadenhanger. Su Yang hat geplant, die regenerativen Fähigkeiten des Jademarks erst nach Abschluss der ersten Stufe seiner Kultivierung zu nutzen. Laut Meng Chaoran war es nicht nur unnütz, sondern sogar schadlich, sich zu sehr auf Äußerlichkeiten zu verlassen. Nur durch fleißiges, stetiges Sammeln von Stock, durch harte Arbeit, konnte sein Reich gefestigt und sein Verständnis tiefgründig werden. Wenn sich weiterhin auf Osseerkraft verlies, wird sein Reich, selbst bei rasch wachsender Markt, niemals ein hohes Niveau erreichen. Dies wird zu einem lebenslangen Mangel werden, den überwinden konnte. Ein Marshal, Kampfsektor, besitzt sein eigenes spirituelles Reich. Muss dort verweilen, bis die zugrunde liegenden Prinzipien vollständig verstanden hat, bevor Muhalos zum Marshal, Kampfverräten, aufsteigen kann. Wenn ein Kampfkrieger unerwartet Glück hat und plötzlich 10.000 Jahr reine Kultivierung erlangt, im aber die richtige Einstellung und der richtige Geist fällen, bleibt nur ein Kampfkrieger und kann kein höchstes Wesen werden. Bleibt lediglich ein relativ schwacher Kampfkrieger. Daher muss jeder Schritt wohl überlegt sein. Wie kann es dasselbe sein, von jemand anderem emporgehoben zu werden, wie selbst aufzustigen? Von jemand anderem emporgehoben zu werden, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Sturzes erheblich. Die Zeit verging schnell, unser Mittagszeit traf Chu Yang zum zweiten Mal auf Shetianshan. Sein Gesicht war nun aschfahl, sein Mut gesunken und sein Ausdruck von Trauer und Panik gezeichnet. Wussten, dass die Sache mit Li Jenning damit noch lange nicht erledigt war. Die Schüler des zweiten Ultranonkels würden, ihrem Meister zu gefallen, kommen, Li Jenning zu rächen. Das sie noch nicht die wären, bedeutet nur, dass sie nach einer Lösung suchten, nicht, dass sie die Sache einfach so auf sich beruhen lassen würden. Tan nabet weiter an einem Hühnerbein, sodass fetten ihren Handen klebte. Och Chu Yang war entspannt und gut gelernt und begann gierig zu essen. Nur Shetianshan hat überhaupt keinen Appetit. Zwang sich, ein paar Bissen zu essen, fand sie aber fade und geschmacklos und tief. Sein Organ, wird getrübt, fixierten Chu Yang unentwegt, und ein vager Zorn drohte zu brechen. Shetianshan, ich hab gehört, du bist ganz schon arrogant, was? Best Young Meister der Jugendklasse? Haha, komm her und lass uns dich mal rannehmen, lass uns mal Klartext reden, in diesem Moment ertönten mehrere Ruf von draußen, gefolgt von höhnischem Gelächter. Es klang, als wären es 7 oder 8 Personen. Stimmt, ich hat nicht gedacht, dass Shetianshan es wagen wird, sich selbst als Jungmeister Nummer 1 des himmlischen äußeren Terms zu bezeichnen. Kennt wirklich nicht die Bedeutung von Todd, Meister Nummer 1. Ist dessen würdig? Komm her und bitte Vergebung, endlich war das Unheil eingetreten. Shetianshan muss die Folgen von Chu Yangs Taten tragen,
aber hat nicht erwartet, dass es so schnell gehen wird. Shetyanshans Gesicht wird kreidebleich, und funkelte zu Yang Wu-Tenden. Den Titel Jungmeister Nummer 1 hat Chu Yang im Verli hen. Damals war Shetyanshan ungemein stolz gewesen, doch später erkannte dass sich in einem Sumpf befand, ausdem es keinen Trinnen gab. Jetzt, wo es begriff, war es zu spät. Also dies wird hort, schmert sein Hers wie ein Messerstick. Was für ein hinterholtige Verhonung. Darüber hinaus war dies die heikelste Angelegenheit für den himmlischen Osren Pavian. Wie heikel waren für die 5 besten Junge die Wert Nummer 1. Das war die Position des ältesten Bruders, der Genige, der Zutritt zum Versammlungsort der 7 Jen hat. Natürlich werden Lee Jennings Mitjunger es nicht wagen, aus rasch für Lee Jenning Arger zu veroorsaken, aber im ITDEM Titel des ersten Jungen Meisters hat Chu Yang ihnen ein äußerst gut Ausried geliefert. Lange Zeit hat die Sekte dies Art von Kämpfen unter den Jungen stillschweigend gebilligt. Shetyanshan konnte sich die endlosen Probleme ausmalen, die ihm später bewusststehen werden. Chu Yang senkte den Kopf und das Weiter, warend so tat, als bemerke die Fluch draußen und Shetyanshans giftigen Blick nicht. Lacht kalt vor sich hin, verblüfft, nicht wahr? Wenn ich diesen hüchlerischen Kerl nicht noch in diesem Leben tot, werd ich mich schuldig fühlen. Draußen trugen acht young Männer blau Roben im roten Scharpen den Rücken und roten Borten und den Armeln. Dies war das Kennzeichen eines Schülers des Suayun-Gipfels. Die Chu Yang ein Schüler des purpurnen Bambusgartens war, trug ein purpurn scharpen seine Robe. In diesem Moment blickten all acht Shetyanshan Wu-Tenden. Li Jianyin war der einzige Sohn von Li Jingting, verwohnt und verhatschelt. Obwohl sich seinen Mitschülern nicht gut verstand, war das ein Sasch. Die nun von Fremden skikaniert werd, waren dies Lütze aufgebracht und wollten dies als wohend not sehen, ihren Sohn in Li Jianyin auszulassen. Dies war ein gut Gelegenheit, sein Gunst zu gewinnen. Es stellte sich heraus, dass die älteren Brüder Liu und Chu selbst zu Besuch gekommen waren. Shetyanshan hat kein Zeit, in aus der Fern zu begrüßen. Obwohl Shetyanshans Gesichtsausdruck, Kapitel 21, wenn dem so ist, soll ich dir helfen, Meng Chaoran, Shetyanshans Meister, konnte in einer solchen Situation unmöglich tatenlos zu sehen. Doch in diesem Moment war sein Hers von Enttäuschung erfüllt. Meng Chaoran hat seinen Schülern stets einen Grundsatz gelehrt, jeder muss sein Problem selbst lösen, nur wenn es nicht selbst schaffen, würde eingreifen, aber würde es auf keinen Fall versäumen. Das war Meng Chaorans Prinzip. Wenn Shetyanshan hüt noch einen von Ken Kampfgeist besaß und es wagte, sich dem Gegner direkt entgegenzustellen, wird Meng Chaoran sofort für seinen Schüler eintreten. Selbst wenn es bedeutet, bis zum Suayun-Gipfel zu kämpfen, wird Meng Chaoran es wagen. Ein Schüler, der besiegt wird, hat einen starken Unterstützer. Warum sollte mein Schüler ungerecht leiden? Meng Chaoran hat sich gründlich vorbereitet. Doch angesichts Shetyanshans Fähigkeit, nur sein Leben zu schützen, nicht einmal im Angesicht der Niederlage Widerstand zu leisten, one jeglichen Willen. Wenn man so fähig ist, was nutzt dann List und Berechnung? Werdest du vor einem mächtigen Feind, der vor deiner TUR steht, niederknien und im Folgen? Demütigungen haben ihre Grenzen. Ich kann für dich einstehen, aber du musst mir erst beweisen, dass du meiner hilfwürdig bist. Ich kann dich nur für Zeit beschützen, nicht ein Leben lang. Als erfordert den Gens Training und den Selbstständigkeit. So trainiert Meng Chaoran sein Schüler, auch wenn es in Menschlichkeit mangelt, ist es doch sehr geeignet, in der Welt der Kampfkünste zu überleben. Leidenschaft und Mut. Obwohl dies beiden Eigenschaften oft im jugendlicher Impulsivität gleichgesetzt werden, die leicht zu fatalen Folgen führen kann, ist unbestreitbar, dass man selbst nach 1000 Jahren nicht zu einem mächtigen Experten wird. Obwohl es im noch in Leidenschaft und Mut mangelt, waren dies beiden für einen mächtigen Experten unerlässlich. Meng Chaoran war zutiefst enttäuscht von seinem Schüler Shetyanshan. Beschloss, sich nicht weiter in die Angelegenheit einzumischen. Im purpurnen Bambuswald, gegenüber von Meng Chaoran,
Beobachteten zwei Personen MIT ernsten Minen das Geschehen im Hof. Es handelte sich niemand geringieren als den Sektenmeister des himmlischen äußeren Turms, Wu Yunliang, und den Meister des Traumwolken Gipfels, Kong Jingfeng. Grund für ihre Anwesenheit war unklar, doch sie schienen sich darin zu ergötzen, eine Gruppe junger Schüler beim Kampf zu sehen. Word Chuyang davon erfahren, wäre sicherlich sehr überrascht. Als Liu Yunyang Tianshan wie einen Haufen Schlamm, blutüberströmt und bewusstlosem Boden liegen sah, blieb völlig entmutigt stehen. Hat Tianshan für so arrogant und ungestem gehalten, dass es sogar wagte, gegen Li Zhenyan zu kämpfen, und diesmal würde es sicherlich einen erbitterten Kampf geben. Als Alnak von stürmten, stießen sie auf einen Boxsack. Sie wagten keinen Widerstand und ließen sich willkürlich verprügeln. Aus Angst, sich nach dem Mord nicht erklären zu können, beschlossen sie zu gehen. Gerade als sie sich gehen wollten, ertönte plötzlich ein langsam Stimme. Wollte einfach so gehen. Liu Yunyang und sein Begleiter blieben wie angewurzelt stehen. Sie hörten die Stimme weiterfahren. Acht Brüder hat gegen Tianshan verschworen und so ein schwer Niederlage erlitten. Es war doch nicht richtig, einfach so zu gehen, oder? Liu Yunyang dreht sich abrupt sein kalter Blick fixiert den Sprecher, sein Stimme leise. Hatte irgendwelch Einwand, die anderen 7 drehten sich ebenfalls und blickten den jungen Mann, der plötzlich aufgetaucht war, etwas überraschten. Als sie Tianshan noch gequält hatten. Shan hat kein Wort gesagt, und jetzt, wo alles geklärt ist, kommt heraus. Will etwa noch ein Trakt prügel, Xiaoyang lächelt sanft, ultra Brüder zu, den Verlasten an Serum. Purper Bambusgarten tut mir wirklich leid, sein sonst so kaltes Gesicht zeigte plötzlich ein warmes und freundliches Lächeln, das sehr elegant wirkte. Tan neben ihm start Xiaoyang mit affinem Munden, als hat sie einen Geist gesehen. Mein Gott, ich kennen sie Jahrzehnten, und erst hüt ich ultran Brüder Xiaoyang lächeln sehen. Mein Leben war also nicht umsonst. Ein Vielzahl von Gefühlen überflutet Tan, ein schwaches, fast unmerkliches Auflacken von Emotionen flammte in ihrem Hirn auf. Liu Yunyang und sein Gruppe fühlten sich derweil äußerst unwohl. Noch vor wenigen Augenblicken hatten sie Tianshan brutal angegriffen und in Halbtot zurückgelassen, und nun waren es, die Ungerechtigkeit erleiden mussten, als hat Tianshan jeden von ihnen einzeln attackiert. Nun hat Chuyang, ein Mitglied des Purpurnen Bambusgartens, sie öffentlich beschuldigt, die Wahrheit zu verdrehen, was sie sehr erzürnt. Chuyangs Eingreifen galt gewiss nicht Tianshans lieb, where dies Wonders geschehen, hat es einfach ignoriert und weggegangen. Doch die sich der Vorfall im Purpurnen Bambusgarten erinnert hat, konnte Chuyang dies Lüt nicht so einfach davonkommen lassen. Dies war das Territorium seines Meisters, sein Ruf. Junge vom Wochenvrige langs Gipfel hatten Menkeirans ältesten Stühle mitten im Purpurnen Bambusgarten angegriffen und waren den Zielen ruhig verschwunden. Wenn das herauscame, war Menkeirans Ruf zutiefst geschädigt. Obwohl Meng Chaoran sich scheinbar nicht darum kümmert, konnte Chuyang es nicht ignorieren. Aus seinem früheren Leben war Meng Chaoran immer die Person gewesen, die Chuyang am meisten respektiert. Nun, die Tianshan die Prügel wie geplant einstecken musst, war es Zeit für ihn, Vergeltung zu üben. Dies Curl wagten es, in den Purpurnen Bambusgarten zu kommen und jemanden anzugreifen, sie werden es bitte beruhen. In Chuyangs Augen waren der gemeinsame Angriff dieser Männer auf Tianshans way völlig verstehen dinge. Ob das, was ich Tuesday, wohl als Toten mit fremder Hand gilt, fragte sich Chuyang mit einem Anflug von Unehrlichkeit und beruht sein Näs. Wahrscheinlich nicht, oder? Kapitel 22, der Schritt der purpurroten Wolk. Als Chu Ping die Frage stellte, brachen die jungen Männer und Frauen hinter ihm in Galakter aus Jeddah wusst, dass in der aktuellen Ranglist der Jünger des himmlischen äußeren Turms Akt der Zen bessen aus den Aktgipfeln stammten. Selbst Tianshan, der älteste Jünger des Purpurnen Bambusgartens, belegt nur Platz Dresen. Die beiden übrigen Jünger befanden sich unter den letzten 700. Chuyang und Tan waren praktisch am Ende. Und nun wagte es ein unbekannter niemand, Chu Ping herauszufordern,
der zu den Top 20 gehört? Ein Unterschied von über 700 Plätzen war wahrlich, als wird man einem Tiger die Schnurrhaar streicheln, ja, als wird man den Tod herausfinden. Och zu jung lacht, sein Lächeln wirkte harmlos, aber es war eiskalt. Es war Sommer, die Luft war heiß, doch zu Yangs Lachen klang wie ein kalter Wind, der vom eisigen Gipfel eines schneebedeckten Berges herabfegte. Allen lief ein Schauer über den Rücken. Xiao Yangs Augen verfinsterten sich, als langsam sagt, die Word des purpurnen Bambusgartens ist unantastbar. Die Regeln des himmlischen äußeren Pavillons sind noch viel weniger zu brechen. Chu Ping, hut Word ich dich benutzen, main Autorität zu festigen. Ich Word dies Lüt schließlich mit Fussen treten und den Rang des Bessenstühles erreichen, wenn das so sein soll, dann lasst uns hut damit beginnen. Der heutige Kampf ist der erste für meinen Aufstieg im himmlischen äußeren Pavillon. Xiao Yang, stand immer an vorderster Front und stellte mich den Herausforderungen anderer. Jetzt, nach meiner Wiedergeburt, obwohl ich in die niedrigsten Range zurückgekehrt bin, ist mein Charakter so arrogant wie und je, und ich stehe allein an der Spitze. Ein niederer Kampfschüler der dritten Stufe, der Autorität über einen Kampfkrieger der zweiten Stufe erlangen will. Das ist wirklich lächerlich, die Leute hinter Chu Ping brachen in Galakter aus und starten zu jagen, als wär ein Idiot. Du Abschaum, willst du immer noch den Autorität beweisen? Und du nimmst Senior Bruder Chu als Zielscheibe? Bist du wahnsinnig geworden? Dieser Kerl ist verrückt, Junger Bruder Chu, Kampf gegen Chu Yang, Liu Yunyang 40 sein Team hierher, hat aber noch keinen Schritt getan. Sein Blick war ernst, als Chu Yang anschaut und langsam sagt, unterschätzen nicht, sein Kultivierung war ein Stuf höher als die von Chu Ping, daher war sein Wahrnehmung natürlich feiner. Da Chu Yang lächelnd und hoffentlich aufgetreten war, hat nichts bemerkt. Doch in diesem Moment veranderte sich Chu Yangs Aura plötzlich, und Liu Yunyang spürte einen eisigen Druck, der ihn überkam. Die Verachtung in Liu Yunyans Hazen schmolz augenblicklich wie Eis und Schnee in der Sonne und verschwand spurlos. In diesem Moment war sein Blick auf Chu Yang von einem Horch von Furcht durchzogen. Kaum hat Liu Yunyang die Wort unterschätzt den Feind nicht ausgesprochen, verstummt das Galakter in Herem. Das sagte, dass Liu Yunyang sich im Hinblick auf den Kampf zwischen Chu Ping und Chu Yang nicht ganz sicher war, ob Chu Ping gewinnen wird. Unter allen Jungen der 5. Generation des himmlischen äußeren Turms gehört Liu Yunyangs war zu den Zen Bessen, wenn auch ganz an doch sein Stock war außergewöhnlich. War ein Krieger der vierten Stufe. Gemmend wie besaß natürlich ein Gutsier Teilswürmigen. Obwohl Chu Ping nur ein Krieger der zweiten Stufe war der Unterschied zu einem Kampfschüler der dritten Stufe wie Chu Yang himmelweit. Ein Krieger im Vergleich zu einem Kampfschüler ist wie ein Elite im Vergleich zu morschem Holz. Gab es in diesem Kampf überhaupt etwas zu befürchten? Chu Yang lächelt gelassen, trat einen Schritt vor und sagt, Chu Ping, komm her, ich geb dir ein paar Grund, damit du lügen und eine Strafe entgehen kannst, Jaja, brüllt Chu Ping, sprang plötzlich hoch und entfesselt einen extrem kraftvollen Schlag. Sein Bewegungen waren unglaublich flink, wie die einst jagenden Leoparden. Die Chu Yang sein waff nicht gesogen hat, beabsichtigte auch nicht, sein Schwert zuerst zu sehen. Chu Yangs Bewegungen starten abrupt, sein Augen blitzten auf. In diesem Moment hat plötzlich das Gefühl, heimlich beobachtet zu werden, als würde seine Bewegungen generestens verfolgt. Dies war der mächtig spirituell Shin, den in seinem vorherigen Leben entwickelt hat, ein Shin, der in unsalig Mail vor dem Tod bewahrt hat. Hut tauchte dieses Gefühl wieder auf. Doch konnte kein Totungsabsicht von der Person im Schatten spüren. Es schien, als hätte dies Person kein bösen Absichten. Chu Yang begriff plötzlich und hat ein Vejonung, wherein heimlich beobachtet hat. Dacht bei sich, die mir dies himmlisch Gelegenheit zuteilwerd, wird ich allen ein klein Überraschung bereiten. Chu Yang blickte nicht ziellos her, sein Gesichtsausdruck blieb unverändert, und setzte sein Schritt ein, Chu Ping entgegen zu treten, darauf zustürmt. Sein Bewegungen waren offensichtlich normal, doch in den Augen der Stehenden wirkten sie seltsam und unbeschreiblich.
Xiaoyangs Korper Bliebregungslos, Sein Bewegungan Schienen ein Vorwärtssturm zu sein, Dok Chu Ping sprang mehrere Meter weit, one Ochner den Sorm von Xiaoyangs Gewand zu beruhren. In den Organ der anderen schien sich Xiaoyangs Korper vorwärts zu bewegen, Dok in Wirklichkeit which aus. Es so aus, als würde angreifen, aber sein tatsächlichen Aktionen waren Ausweichmanöver. Sein Bein bewegten sich mit unglaublicher Agilität vorwärts. Dieses bizarre Phänomen erschüttert das Verständnis aller. Im Bambuswald start Meng Chao ran plötzlich auf und war beinahe vor Entsetzen aufgeschrien. Doch dann kam wieder zu sich, schloss sofort den Mund und presst die Zahn zusammen. Meng Chaoran spürte einen plötzlichen stechenden Schmerz in seiner Wange. Doch Meng Chaoran war offensichtlich noch nicht ganz wach, seine Augen waren noch immer vor Entsetzen geweitet, als Chuyangs fließend, mühelos Bewegungen beobachtete. Gleichzeitig holten zwei kalte, durchdringend Schrei aus einem anderen Teil des Bambuswalds weiter. Der Lärm war so ohrenbetäubend, dass den umgebenden Raum beinahe in ein Vakuum sog. Chuyang machte nur ein einzig Ausweichbewegung, doch sie versetzt die drei außergewöhnlichen Wesen, die ausdem Schatten beobachteten, in Angst und Schrecken. Die drei verfolgten Chuyangs Bewegungen gebannt, ihr Augen voller intensiver Erregung. Schnee in den Wolken sammeln, den Himmel erzittern lassen, verrucken und zurückweichen, nah und fern, dies Fußtechnik war allen Anwesenden wohlbekannt. Die Purperochnie-Technik wird von jeder Generation von Schulen gut, jeder kennt sie, selbst die einfachen Arbeiter, die Wasserkoschen, können ein paar Schritt gehen. Doch niemand hat Chuyangs Niveau erreicht. Die Purperochnie-Technik wird vom Gründungspatriarchen des himmlischen äußeren Pavillons entwickelt. In jenem Jahr befand sich der Patriarch auf einem Berggipfel, sich im seltenen Sonnenlicht des kalten Winters zu entspannen. Als sich jedoch hinlegt, bemerkt dass die Wolken im Himmel reinweiß wären und auch der Schnee im Boden im Sonnenlicht, das sich im Himmel spiegelt, schneeweiß leuchtet. Die Farben von Schnee und Wolken verschmolzen zu unsaligen Formen. Es herrschte Windstill, doch die Wolken schienen vorwärts und rückwärts zu treiben, sich mal auszubreiten, mal zusammenzuziehen, man sie deutlich sehen konnte, wären sie unbemerkt verschwunden. Dieser Patriarch, der eine Art Erleuchtung erfahren hat, begann nachzudenken und zu forschen. 2 Jahre später entwickelte ein Fußtechnik namens Schritt des Purpurwolkenschnees, die Inspiration zu ehren, die ihm von Himmel und Erde zuteil geworden war. Mit dieser Fußtechnik beherrschte die Welt, indem sie mit seinen Schwerttechniken kombiniert. Erlitt no selten ein Niederlage und sein Ruf war ruhmreich. Kapitel 23. Es gibt noch ein andere Absicht. Kuk bin war wat beinahe in Ohnmacht gefallen. Die Kraft seines Gegners war seine eigenen eindeutig unterlegen, hatte dieselbe Stock besessen, hatten in dies 3 Schlag längst zu Boden geworfen. Die 3 Angriff des Gegners waren eindeutig mit Wolle wucht ausgeführt worden, und dennoch hat ich ne leichte oberflächlich Verletzungen davongetragen. Offensichtlich bewies dies, dass die Kraft meines Gegners meine tatsächlich weit unterlegen war. Aber ich habe immer wieder Niederlagen einstecken müssen. Was soll das? Was Chu Ping noch mehr ersant, während Chuyangs Wort, die Clan Gen, als würde ein Kind am Schmeicheln, und selbst war zutiefst angewidert und fühlte sich zutiefst gedemütigt. Mit einem Brüllen, kling sogar sein Schwert, der Wind pfiff, sein erster Zug ein todlicher Angriff. Liu Yun Yang rief innerlich aus, nicht gut. Obwohl nicht verstand, was vor sich ging, während Chuyangs Bewegungen, der Situation nach zu erteilen, unglaublich geschickt, während Chu Ping völlig desorientiert und im deutlich unterlegen war. Dass sein Schwert gesogen hat ihn unabsichtlich in ein äußerst gefährlich Lage gebracht. Hatte sein Schwert nicht gesogen, hat sein Gegner es auch nicht getan. Hat höchstens ein paar Schlag und Tritt einstecken müssen, ganz abgesehen davon, dass sein Kraft der seines Gegners weit überlegen war. Selbst wenn ein paar Treffer mehr einstecken musste, hat das die Gesamtsituation nicht verändert, und es war nichts Schlimmes passiert. Doch jetzt, die sein Schwert gesogen hat sein Gegner einen Grund, sein ebenfalls zu sehen.
Von nun und Wordes nicht mehr nur ein paar einfach Schlag und Tritt gehen. Silbens liegt Blitz auf, Schwertschatten verflockten sich, Chu Pings Gesichtsausdruck war ernst, und ein mörderischer Gedank Blitz in seinen Augen auf. Plötzlich erschien ein mörderischer Glanz in Chu Yangs Augen, obwohl du kein Göttermensch bist, es du Tien Shan besieht, was mich erfrischt und in gut Lohn versetzt hat. Ich wollte es nicht im Diru betreiben, aber du willst mich töten? Du willst sterben. Chu Yang blieb unbewaffnet und which unentwegt dem Schwertgewehr aus Chu Kuk Bins Schwertschinal Richtungen zu umfassen, doch es konnte nicht einmal den Sorm seines Gewahns berühren. Aber die eiskalt Tötungsabsicht, die von ihm ausging, wurde immer intensiver. Chu Kuk Bin brüllt auf, sprang plötzlich in die Luft, sein Schwert blitz auf und soest vom Himmel herab. Himmlischer Fluss, mysteriös Insel. Dies war ein der mächtigsten Tötungstechniken des himmlischen äußeren Terms. Nur wherein die Reihen der Kampfkünstler aufgenommen wird, war qualifiziert, dies Schwerttechnik zu erlernen. Xiaoyang schnaubte verachtlich und which plötzlich nicht mehr zurück, sondern stürmte vorwärts. Sein kleiner Körper klammert sich in den Boden, als nach vorn sprang. Dies war der Fatalfehler der Technik himmlischer Flussumkehr. Denn bei der Ausführung des Angriffs schnellt der Körper nach oben und schafft einen großen leeren Raum darunter. Als Chu Ping seinen Angriff entfesselt, war der Gegner nirgends zu sehen. Innerlich schrie vor Schreck auf, als plötzlich ein leises Geräusch hinter ihm wiederholt. Was war das für ein Geräusch? Bevor begreifen konnte, was hinter ihm geschah, blitz ein Schwertlicht auf, und ringsum brachen überraschte Ruf aus. Xiaoyang hat sein Schwert noch nicht gezogen, doch in diesem entscheidenden Moment hat es bereits gezogen, während Chu Ping noch grübelt, für in ein stechender Schmerz im Rücken, gefolgt von gleichzeitigen Schmerzen im linken Bein, rechten Oberschenkel, der linken und der rechten Schulter. Chu Ping brüllt auf und fiel zu Boden. Sein Rücken, sein Schulter, link und rechte Schulter, links Bein, rechter Oberschenkel, 5 Stellen bluteten gleichzeitig. Bis auf den Rücken, der nur ein leichter oberflächlich Wund. Erlitten hat, Klaften von vorn bis hinten war locker. Kein Lot. Jeder erkannte diesen Angriff von Chu Yang, es war nur ein ganz gewöhnlich Bewegung, gegen Angriff, ein Schwert, 5 Flammenblüten. Es war die Einführungstechnik des himmlischen äußeren Terms, wollig unscheinbar, von Schulen gut, ihren Körper zu starken und das Fundament für die Zukunft zu legen. Doch das Problem war, das Timing dieses Schwertangriffs war zu präzis. Als Chu Ping hochsprang und MIT Wolle wuckt wie ein donnernd Army herabstürzte, which Chu Yang blitzschnell hinter ihm aus. One sich nur Südrahen, workte Gegenangriff, ein Schwert, 5 Flammenblüten wie ein Übung im Schwertkampf. Der Auftreffpunkt jeds Schwertangriffs war präzis berechnet, wie ausdem Lehrbuch. Chu Yangs exquisite Beinarbeit hat ihm den Vorteil verschafft. Zudem waren sein Bewegungen blitzschnell, sein Schwertangriff war kaum wahrnehmbar, die Reibung zwischen dem Langschwert und der Shade erzut nur ein leises Geräusch. Chu Ping hat nicht erwartet, dass dieses Geräusch das Sehen des Schwerts aus der Shade sein wird. Darüber hinaus waren in diesem Moment sein gesamte Aufmerksamkeit und Konzentration auf das gerichtet, was vor ihm geschah. Wie hat ahnen können, dass der Feind plötzlich hinter ihm auftauchen wird? Chu Ping schrie laut auf, dreht sich verzweifelt und schludert sein Langschwert. Im war der Sieg Igel, nur die gegenseitig Vernichtung sollte. Das Schwert blitz wie ein Lichtstrahl auf. Doch es würfelt sein Ziel und flog direkt in den purpurnen Bambuswald. Niemand konnte erraten, wohin es geflogen war. Kong Jingfeng jedoch, der das Getummel im Wald gelassen beobachtet, war wollig in Chu Yangs purpurrot Schneewolkenschreit vertieft und reagiert daher nicht rechtzeitig. Das Schwert soest vor ihm her, Dutchbot seinen am Hang und bot sich MIT einem Sichen in den Boden. Kong Jingfeng start MIT weit aufgerissenen Augen und feinem Mund hinunter und sonne noch die Hälfte des Schwerts glanzen. Kuckt auf, sein Augen traten ihm fast aus den Hohlen, und kalter Schweiß rann ihm über die Stirn. Im Menü Dutchfer in ein eisiger Schauer. Kapitel 24. Anderen helfen macht Freud. Ehrlich gesagt, beruhen wir 3 Brüder den Vorfall MIT an seinem älteren Bruder Li Genien Nulich sehr. Xiaoyang seufzt und sagt traurig,
Die Schaub hat unser ultra Bruder die Hut bei deiner Ankunft nicht widersprachen und dich deinen Arger auslösen lassen, die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Klagte, aber man sollte es nicht übertreiben. Du hast hier im purpurnen Bambusgarten wirklich Chaos angerichtet und dich aggressiv verhalten. Sag mir, why schade das dem Ruff des purpurnen Bambusgartens? Wir sind doch all Brüder, Rosen und Grünblätter aus derselben Wurzel, warum unterdrückt juk gegenseitig so sehr? Xiaoyangs Gesichtsausdruck werfenstört sich vor Emporung, als sagt, zu schlagen. Das ist ein Sasch, aber du wirst such standig, dich als Opfer darzustellen. Du. Why kannst du nur so schamlos sein? Kaum wären dies Wort ausgesprochen, herrschte absolut still. Unglaublich starten allen Wesenden, so wütend, dass sie am liebsten Blut gespuckt hatten. Och die drei Beobachter im purpurnen Bambusgarten kochten vor Wort. Why konnte jemand nur so schamlos sein? Sich auszunutzen und dann auch noch damit anzugeben. Selbst das wär nicht so schlimm, seht her, im meinen bescheidenen Fähigkeiten heb ich so leicht gewonnen. Was kann denn Senior Bruder Tianshan schon? Ist mein vielfach starker als ich, sagt Xiaoyang wütend und verbittert. Sein Kampfkunst ist weitaus besser als dein, und trotzdem hat sich nicht gewehrt und sich von dir besiegen lassen. Was willst du denn noch? Muss man denn wirklich töten, sein Wat zu stillen? Als Liu Yunyang und die anderen das horten, drehten sich zu Tianshan der bewusstlos dalag, und ihr Hasen waren von noch größer Besorgnis erfüllt. Tatsächlich waren die Kampfkünste ihres jüngeren Bruders so außergewöhnlich, dass Tianshans ultra Bruder, why konnte die schwach sein? Es schien, als würde Tianshan in diesem Kampf die Position des ultran Bruders zu einem gewaltigen Gegner vererwerden. Hütest du mich verletzt, aber ich heb dir auch einen Gefallen getan. Obwohl einig von uns Verlust erlitten haben, wird ich Freundlichkeit nicht mighty groll vergelten. Außerdem sind wir Mitschüler, was gibt es das nicht vergeben werden kann? Lass uns dies Angelegenheit so regeln, sagt Xiaoyang großmütig. Aus Respekt vor meinem zweiten ultran Onkel wird ich dir keinen Grollhagen Liu Yunyang und den anderen wird schwindelig. Konnte kaum atmen und war beinahe in Ohnmacht gefallen. Du hast jemanden blutig geschlagen, sein Leben hing am seidenen Faden, und dann hast du noch die Frechheit zu sagen. Dies Angelegenheit ist so geregelt. Und du tust sogar so, als warst du großmütig, und zeigst dabei ganz offensichtlich keinerlei Respekt vor dem Rough Minds zweiten ultran Onkels. Natürlich wird ich juk, lieb Mitschüler, nicht abweisen, wenn mein Hilf braucht. In letzter Zeit bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es ein Tugend ist, anderen zu helfen. Ich erinnere mich stets an die Lehren an ihrer Sekte Xiaoyang lächelt verlegen, ehrlich gesagt ist es mir etwas peinlich, aber so bin ich nun mal. In letzter Zeit ist es mir zur Gewohnheit geworden, anderen zu helfen. Ich helf denen, die Hilf brauchen, und ich make es den Bösen nicht schwer, besonders nicht meinen Mitschülern. Wir sind allein Family nun, selbst wenn es Blutvergießen bedeutet, müssen wir von ganzem Herzen helfen. Liu Yunyang und sein Männer erschaudeten beim Anblick von Chu Ping, der am Boden lag. Ist das Ihre Hilf? Mein Fass. Haltet uns für dumm? Die Blicke der anderen richteten sich auf Liu Yunyang, der offensichtlich auf sein Meinung wartet. Doch Liu Yunyang befand sich in einer verzweifelten Lage. Sollte sich zu den Zen bessen meistern und war ihnen en Markt weit überlegen. Doch nachdem Chuyang kämpfen gesehen hat, wusste dass im Absolut nicht gewachsen war. Dieser bizarre Kampfstil, where in seiner Stil güsen, where mit ziemlicher Sicherheit besiegt werden, wenn weiter verrückt, würde womöglich nicht verlieren. Ein Niederlage wär ein verheerender Schlag für seinen Zweig, etwas, das unmöglich hinnehmen konnte. Außerdem konnte den Gesichtsverlust nicht ertragen. Chuyang was für ein clevere Taktik, das war's für Hut. Liu Yunyang dacht einen Moment nach, traf ein schnell Entscheidung und sagt kalt, wenn nicht geht, gehen wir. Der Ranglistenkampf der 8. Generation der Jünger des himmlischen äußeren Turms beginnt in Kurs. Dann werden wir, Juyun Pik und Zi Ju Yuan, gegeneinander antreten.
Es Word ein Kampf auf Leben und Tod vor den Augen aller großen Sekten, los geht's, die sieben Trugen zu Ping hinauf und Kurten auf Irenia sprunglichen Weg zurück. Bever sie Jingen, Drayton sie sich noch einmal und blickten zu Yang ein letztes Malen. Angst, Besorgnis, allmöglichen Gefühl stiegen in ihnen auf. Wer von ihnen wird es wagen, als Mitschüler Hand aneinander zulegen? Wenn sie Tienshan angreifen wollten, mussten sie sich zurückhalten. Sie dürften im kein schweren Verletzungen zufügen oder in gar verkrüppeln, aber wenigstens ein paar seiner Oberschenkelknochen brechen, damit ein wenig litt, so konnten sie ihr Leiben rächen. Du liest die Geskicht auf http://truenfold.vn, doch als zu Yang Angriff, Durchbohrte gleichzeitig Hand und Fuß seines Gegners. Dies Methode war wahrlich grausam, niemand wagte es, ein solche Technik anzuwenden. Zu Yang sah den sieben Gestalten mit grimmigem, ernstem Gesichtsausdruck nach, wie sie allmalig in der Fern verschwanden. In diesem Kampf hat Zu Yang eindeutig gesiegt. Ein unbestreitbarer Sieg. Doch niemand ahnte, dass Zu Yang in diesem Kampf sein eigen Schwach entdeckt hat. In diesem Kampf war sowohl technisch als auch erfahrungsmäßig überaus geschickt gewesen. Zu Yangs Fähigkeiten und Erfahrung standen denen von Liu Yunyang in nichts nach. Konnte jeden Zug seines Gegners vorhersagen und kontern, was ihm einen klaren Vorteil verschaffte. Zu Yang glaubte weiterhin, dass sie trotz ihrer etwas höher. Kapitel 25. Diese Schule ist brandgefährlich. Als Tan sah, wie ernst Zu Yang plötzlich wird, nickte sie ihm sanft zu, obwohl sie sein Bedeutung nicht ganz verstand. Zu Yang lächelt und half Tienshan zusammen mit Tan durch die Tür. Tienshan war noch immer bewusstlos und bekam nichts von dem mit, was danach geschah. Wusste nicht, dass nach diesem Kampf unter den Schulen des himmlischen Osrenturms berühmt geworden war. Nach ihrer Rückkehr verbreiteten Liu Yunyang und sein Gruppe sofort die Nachricht, Tienshan ist ein verborgenes Talent, ein gewaltiger Gegner für die besten Schüler. Xiaoyang hat als jüngerer Schüler Chu Ping Muhelos besiegt, wie mächtig muss dann erst sein älterer Bruder Tienshan sein, nachdem sie Chu Pings Verletzungen gesehen hatten, stufften mehrere alte Schüler und die besten Schüler Tienshan sofort als extrem gefährlich ein. Brandy verhindern, Diebstahl verhindern und sich vor Tienshan in Acht nehmen. Das wären die drei wichtigsten Dinge, auf die man achten musst. Benommen wie war, hat Tienshan sich niemals vorstellen können, dass plötzlich zu einer so prominenten Figur im himmlischen Osrenturm geworden war. Die Welt ist eben unberechenbar, viele Menschen erhalten unerwartet Chancen und werden berühmt, wenn es zu ahnen. In diesem Moment spürte Zu Yang mit seiner scharfen Intuition, dass jemand die Scene im Bambuswald beobachtet. Obwohl nicht wusste, wer es war, handelte es sich mit Sicherheit ein hochrangig Persönlichkeit des himmlischen Osrenturms. Sein Meister, Meng Chao Ran, war wahrscheinlich einer von ihnen. Deshalb hat Zu Yang Tan ein paar Dinge gesagt. Dies wird während Teils als Warnung an Tan gedacht, doch die anderen drei hatten sie einander Bedeutung. Wie soll der himmlisch Osserturm das mit diesen nutzlosen Lüten bloß überstehen? Nur Zu Yang, heb das Zug dazu. War fest entschlossen, den Rang 1 Oberschule zu erlangen, im Versammlungsort der sieben Yin teilzunehmen und das Schwert der neuen Prüfungen zu erhalten. Deshalb muss gestun jeds Wort, das sprach, den hochrangigen Beam 10 deutlich vor Augen geführt werden. Andernfalls wird sein Leben dem vorherigen gleichen. Wird es erst via Jahr später erreichen, als der himmlisch Osserturm massakriert wird. Welchen Sinn hat das? Nachdem dies öffentlich vor den hochrangigen Beam 10 des himmlischen Osrenturms verkündet hat, konnte unmöglich unauffällig bleiben. Es war besser, stolz zu verkünden, den himmlischen Osrenturm wieder zu beleben, die Sekte zu beschützen. Wer außer mir konnte das tun? Wahnsinn. Naja, was soll's, wenn ich Diocese mal verrückt werden will? Kurz nachdem Zu Yang und Tan eingetreten waren, wiegte sich der Bambuswald sanft im Wind, und drei Gestalten tauchten ausdem mir aus violettem Bambus auf, ihr Augen voller Nachdenklichkeit. Zu Yangs wird schienen einen Hintergedanken zu haben.
Meng Chao Rans Gestalt bewegt sich leicht, unter Erzchien Lotlos vor den beiden anderen. Lachelnd sagt Ultra Bruder, siebter ältester Bruder, warum hat juk herabgelassen, in den purpurnen Bambusgarten zu kommen? Das überrascht mich wirklich. Einer von ihnen war der Sektenmeister des himmlischen äußeren Pavillons, Wu Yunliang, und der andere der Meister des Mengyun Gipfels, Kong Jingfeng. Das einzige Problem war, dass Kong Jingfengs Gesicht noch etwas blass war, sein Penis ein Piercing hat und obwohl sich sehr schnell bewegt, sein Bein fest zusammenpresst, was sein Haltung etwas seltsam aussehen ließ. Wir sollten Diogenigen sein, die überrascht sind, schnaubte Wu Yunliang. Bruder, es ist in Ordnung, dass du selten auftauchst, aber einen so talentierten Schüler auszubilden, wann uns bescheid zu sagen? Wohin hat ich mich fast zu Tod erschrocken? Kong Jingfeng nickte wiederholt und sagte damit sein Wohlzustimmung zu. Wu Yunliangs Worten. Fügte einen weiteren Satz hinzu, vor allem ich war zu Tod erschrocken, dies wird Klangen deutlich verbittert. Xiaoyangs Vorführung hat die beiden Meister des himmlischen äußeren Terms überrascht, sogar entsetzt. Kapitel 26, Aufbruch in die Welt der Kampfkünste. Als Meng Chaoran Wu Yunliang zu Yang loben hort, wurde etwas selbstgefällig. Bei dem Spruch verlas dich nicht nur auf leer Wort lachte sofort auf und sagt, Ultra Bruder, du scheinst überglücklich zu sein, und selbst jetzt redest du noch an Sinn soll ich etwa weinen, fragte Wu Yunliang, dessen Gesichtsausdruck trotz seines schlagfertigen Tons äußerst ernst war. Langsam sagte dieser zu Yang. Du musst in Gott fordern. In unserem himmlischen äußeren Pavillon gibt es wahrlich, viel zu wenig Leute wie in Meng Chaoran nickte, seufzt und sagt, das ist unvermeidlich. Sieht uns der Titelbesitzer der Nation des großen Jaureichs aberkannt wird und wir zu meinen schweren Machtverlust erlitten haben, steht uns niemand mehr im Hofse sieht, und wir werden von der Regierung diskriminiert und von den großen Sekten unterdrückt. Selbst so talentiert Individuen werden, wenn sie nicht entführt werden, im Kampfsportwettbewerb getötet. Das Schicksal unseres himmlischen äußeren Pavillons ist wahrlich ungewiss. Wenn wir die Helden unserer Sekte nicht beschützen können, fürchte ich, dass der himmlisch äußere Pavillon nach unserer Generation nicht mehr existieren wird. Meng Chaorans wird in Thielten ein ernste Mahnung und Warnung. Ein bittes Lächeln Erzchien auf Wu Yunliangs dusterem Gesicht. Und Kong Jingfeng wechselten Blicke, Minen entspannten sich langsam, als lachten und sagten, du alte Teufel, es du Angst, dass wir deinen Lieblingsschüler verraten, Meng Chaoran schnaubte, wir dürfen nicht leichtsinnig sein. Der himmlisch äußere Pavillon ist nicht mehr das, was einmal war Wu Yunliang seufzt, ich weiß, dass du immer noch groll gegen den Kampfsportwettbewerb unter den Jungen Schulen der Sekte hegst in der Tat, unser himmlischer äußerer Pavillon verfällt von Tag zu Tag. Würden wir einen Kampfsportwettbewerb dieser Art noch einmal veranstalten, würden wir unsere fähigsten Schüler zweifellos dem Feind aussetzen und das Risiko erhöhen. Aber, uns bleibt kein ander Wahl. Meng Chaoran verschränkte die Hand hinter dem Rücken und schnaubte leise, ich sehe, du versuchst nur, die Veritäten Brosch des himmlischen äußeren Pavillons aufrechtzuerhalten und bist nicht bereit, eine klare Reformentscheidung zu treffen. Was soll man dazu noch sagen, Meng Chaoran, sonst so ruhig, sprach nun so harsch Wort, die Wu Yunliang, sein langjähriger Mitschüler, noch nie zuvor gehört hat. Als dies hört, verstand plötzlich die tiefe Unzufriedenheit in den Herzen seines jüngeren Schülers. Suffisant sagt Wu Yunliang schwerfällig, wenn ich es wirklich ändern wollte, braucht ich nur ein Wort zu sagen. Aber der Grund, warum ich die Sektenregel noch immer befolge, ist, dass ich Wars Gold aus den Flammen loten will, Wu Yunliangs Gesicht verfinstert sich, als langsam fortfuhr. Die Generation des himmlischen äußeren Terms sollt 800 jünger, unser siebter Hingegen no 70. Von den Meistern und Onkeln der sechsten Generation sind weniger als zen übrig. Und vom Patriarchen der fünften Generation ist nur noch der neunte Onkel übrig, sein Gesichtsmuskeln zuckten leicht, und der nächste MIT den Sahnen. Wenn mein Berechnungen stimmen, werden von den über 100 Personen im gegenwärtigen himmlischen äußeren Term höchstens 100 überleben. Dies Menschen sind das Fundament, auf dem unser himmlischer äußerer Term seinen glorreichen Gipfel erreichen wird.
Was bringt es, nutzlos Lüt zu behalten? Mittelmassig Brochen were nisch. Wu Yunliang markte langsamsway schreit, sein stim tief und donnend, jagte den anwesenden Angst ein, selbst ich, Wu Yunliang, word mir hopfern, wenn es nötig ist. Der Niedergang einer Sekte ist nicht auf allgegenwärtig Unterdrückung zurückzuführen, sondern auf interne Konflikte, die Uneinigkeit verursachen. In dieser Hinsicht ist unser himmlischer äußerer Term ein Paradiebeispiel. Wu Yunliang sagt schwermütig, daher muss ein Sekte, Wiederaufzuerstehen, aus Blutvergießen und Chaos hervorgehen, Wiedergeburt aus der Osche Meng Chaoran süfst. Dies herausragenden Stühle in die Hand des Feindes zu bringen, word bedeuten, das wir sie in Gefahr bringen, aber es birgt auch unzalige Chancen. Nur wenn sie all dies Hindernis überwinden, können sie zu den Sohlen der Sekte werden, Wu Yunliang sagt ruhig, wenn sie das nicht schaffen, werden sie ausgelöscht, und von nun wird es keinen himmlischen äußeren Term mehr geben. Was ich will, ist nicht nur meinen letzten Atemzug zu verlangen, sondern die Welt zu beherrschen, Kong Jingfeng nickte und sagt, ultra Brüder hat recht. Besser ruhmreich sterben als ein gewöhnliches Leben führen, Meng Chaorans Organ verrenkten sich plötzlich. Ultra Brüder. Der Niedergang unserer Sekte hängt mit dem Hof des großen Jaureich zusammen. Willst du die Sekte nun auf dies Weise wiederbeleben? Genau, sagt Wu Yunliang mit duster Amin. Die letzten Zen-Jahr, in denen ich nicht in der Sekte war, weil ich im Königreich der Eisernen Wolk weilte, hat uns das Groß-Jau unterdrückt, warum sollten wir uns an sie klammern, die Groß-Dynastie wird vielleicht nicht juig florieren. Meng Chaorans Hers bebte heftig, doch als Kong Jingfeng so ruhig neben sich so, was das sein Ultra Brüder das auch wust. Ultra Brüder, das ist zu riskant, sagt Meng Chaoran besorgt und holt tief Luft. Kapitel 27, Prinz Tai Bu Tien. Seht nur die unmittelbaren Vorteil, nicht aber den Schäden. Die Sekte hat derzeit zu viel Verite in den eigenen Reihen. Bever wir sie alle eliminieren können, fürchter ich, das genau dies Techniken zu waffen des Feindes gegen uns werden, wenn wir versehentlich unsere Kultivierungstechniken preisgeben, Wu Yunliang sagt ruhig, bis als vorbei ist, dürft es auf keinen Fall jemandem verraten. Ubt lieber an der Techniken, den Feind zu tauschen sagt Meng Chaoran sehr ernst. Wu Yunliangs wird sehen, dass die Legend Tien wie Lu einen äußerst ernsten Punkt erreicht hat. Sein vorherigen Vermutungen hatten sich als zu optimistisch erwiesen. Tauschen, aber wenn? Niemand außerhalb der Sekte weiß davon, wenn überhaupt, dann nur ein paar Jünger des zweiten Oberbruders. Und selbst die sollten wir tauschen? Why hat Chu Yang es bloß geschafft, die Siebenen absolut göttlich Handflash so extrem zu kultivieren, fragten sich all. Das überraschte sie sehr. Doch dürfte sein Training nicht vernachlässigen. Ouyang Liang dacht einen Moment nach und sagt dann, sobald sein Kultivierung ein bestimmtes Niveau erreicht hat, wird ich in eines Siebenen Sammelgebiet lassen, sein Reich zu erhöhen. Lässt dies Geskich gerade auf http://truienfull.vn. Obwohl Stühle sehr talentiert ist sein Kraft derzeit noch zu gering, man kann sich noch nicht auf ihn verlassen, du musst einen Plan für ihn haben, Meng Chaoran sagt leise als aber über etwas nachdacht. Bruder Meng, ich hab schon gesehen, dass dein Stühle Tienshan sehr gerissen ist, die Schaub wollte ich in auswahlen, weil gereinet war. Aber nun scheint Tienshan dies Erwartungen nicht erfüllen zu können, aber dieser Young Man Chu Yang, wie legt last sich noch gebrochen. Wu Yunliang kichert. Gebrochen? Fragte Meng Chaoran mit hochgesogenen Augenbrauen, sein Blick wird blitzschnell scharf. Selbst in Taiyun haben wir kein Basis. Die Sekte broch jemanden, der Taiyun als Spion infiltriert, Wu Yunliang sagt ernst, wenn man Chu Yangs Hutage Leistung betrachtet, besteht kein Zweifel daran, dass ein geeigneter Kandidat dafür ist. Sollen wir ihn als geheimen Spielball einsetzen? Was haltet davon? Meng Chaoran war leicht überrascht und stand lange schweigend da. Nach einer Weile sagte schließlich, das ist zweifellos eine gute Gelegenheit, aber auch extrem gefährlich. Es gibt unzählige Meister in diesen Landen, wenn wir das Pech haben, entdeckt zu werden,
Word das MIT Sicherheit ein Katastrophe bedeuten, ydem orchsei, Chuyang ist noch jung. Ich hoff, Senior Bruder Word sich das gut überlegen. Why kann man erfolgreich sein, one harten und leiden zu erfahren, sagt Wu Yunliang. Why kann man großes erreichen, one Kämpfe auf Leben und Tod zu bestehen, one Gefahren zu überwinden, daher konnte juk eine sachsicher sein, and emotion impulsiv sein, aber Chuyang Wordes ganz bestimmt nicht sein, nachdem Wu Yunliang dies gesagt hat, riefer Kong Jingfeng zu sich, und die beiden verabschiedeten sich von Meng Chaoran und Jin Zhen. Ihr Langen gestalten verschwanden langsam. Meng Chaoran stand etwas beunruhigt vor dem Purpurbambusgarten. All drei wirkten recht niedergeschlagen. Meng Chaoran seufzt, sein Augen voller Sorg, und murmelt leise: Alter Bruder, es gibt Dinge, in die sich der himmlisch Osserturm nicht einmischen kann. Was kann ein kleiner himmlischer Osserturm schon ausrichten, wenn es die Dimension in diese beiden Lande geht? Verzweiflung ist nur der letzte Ausweg, doch bis zum Tod zu kämpfen ist das groß Tabu, ein Frage von Leben und Tod. Nur ein kleiner Fehler, und du wirst völlig vernichtet. Bruder, es sei nicht so klug und verschlimmere die Lage nicht. Der himmlisch Osserturm kann einen solchen gewaltigen Schock jetzt nicht verkraften. Meng Chaoran spürte. Wage, dass sich ein Sturm in der Welt zusammenbraut, und der himmlisch Osserturm befand sich im Zentrum dieses Sturms und konnte jeden Moment zerstört werden. Hat bereits als in seiner Macht stehend getan, dem himmlischen Osserturm zu helfen. 10.000 Meilen von den unteren drei Himmeln entfernt formierten drei Nationen ein Dreiermachtstruktur, während sich an der Markti bereits aus diesem Krieg zurückgezogen hatten. Unter diesen drei Nationen war das Großjau tatsächlich ein Superimperium, das ein Region dominiert und das größte Territorium besaß. Die drei Königreich, das Eisern Wuckenreich und das Wuja Königreich, besaßen betrachtlich stark, ihre Bevölkerung war relativ wohlhabend, und sie eroberten nach und nach benachbart Regionen und hegten Ambitionen. Die Vereinigung der Welt. Ihr während stark wars war betrachtlich, aber weit geringer als die des großen Jau. Och sie waren Ziel des großen Jau, die es zu erobern suchte. Entlang der Grenzen dieser drei Königreich war es schon oft zu Grenzstreitigkeiten gekommen. In diesem Moment hielten in der Hauptstadt des Königreichs der Eisernen Wolk vier Reiter, erschöpft von ihrer Reise, ein Mann mittleren Alters, zwei junge Männer und eine junge Frau mit dünnen schwarzen Seidenschleien, die ihr Gesichter verhalten. All vier waren blutbefleckt. Sie wechselten Blicke, und der Mann mittleren Alters seufzt. Endlich sind wir angekommen. Tien, wie geht es dir? Fragte erleichtert, als wäre mein groß Last von den Schultern genommen worden. Mir geht es gut, Wu Tien schüttelte den Kopf, ein Mutter-Ausdruck lag in ihren Augen. Diesmal sind wir unterwegs in so viel Hinterhalt geraten. Kapitel 28, der herrisch Aufseher. Wir konnt vorest beim Junjen Meister bleiben. Morgen früh wird ich meinem Vater persönlich Bericht erstatten. Sobald sein Einverständnis gegeben hat, werden wir unverzüglich fortfahren, sagt Tai Buttien lächelnd. Noch vor wenigen Augenblicken hatte wie ein Schafsschwert den Himmel beherrscht, doch nach diesem Lächeln verwandelt sich sein ganzes Auftreten plötzlich in ein sanftes, liebenswürdiges, unkompliziertes und zugängliches, sodass sich andere so entspannt fühlten, als hatten sie gerade ein Frühlingsbreis genossen. Braucht nicht einmal Tricks, die Hasen der Menschen zu gewinnen, allein sein Ruhe bewirkt, dass man ihm unwillkürlich und selbstlos dienen wollte. Bao Quang Leis bebte. Konnte nicht anders, als diesen Prinzen Tai noch höher zu schätzen. Obwohl dieser Prinz jung war außergewöhnlich. Hat in seinem Leben viel Menschen gesehen, jung und alt, doch keiner konnte sich mit diesem Mann messen. Kein Wunder, dass als das größte Genie aller Zeiten gepriesen wird. Shia Sanchen war wahrlich ein geborener König. Sie lesen ein Geskicht, die aus, kopiert wird. Bever Bao Quang Lei Tai Bu Tien begegnet, schenkte diesen Worten kein groß Beachtung. Gibt es wirklich geboren Könige auf dieser Welt? Es liegt ihn fast daran, dass aus einer guten Familie stammt. Ein besser Erzählung Jennison hat als der Durchschnittsmensch und im von Kindheiten die Kunst des Kneitens beigebracht wird.
Im Lauf der Zeit hatte dies Aura entwickelt, was das groß Geneangiing. Gab es etwa einen Mangel und Genies auf dieser Welt? Doch in diesem Moment glaubte es. Die Eleganz, die ihm in die Wiege gelegt war, die Majestät seiner Seele, ließ Jede seine Gesten ein königlich Ausstrahlung verströmen und selbst einen einst so mächtigen Krieger wie Bao Quang Lei innerlich ersitten. Asterisk 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 in diesem Moment herrschte im himmlischen äußeren Pavillon, im purpurnen Bambusgarten, ein überwältigend Aura. Früh am Morgen lag Tan kuschend mit wheat aufgerissenen Augen auf dem Boden und rief, Schau. Young, ich gebe zu, du bist wirklich sehr gut aus Hand, nicht wahr? Aber du warst in den letzten Tagen echt grausam, du lasst mich trainieren, bis ich wollig erschöpft bin. Zu Young wollte in letzter Zeit nur noch sein Kampfkunst trainieren und schleppte Tan die Schalbe mit. Jedes Mal war Tan so erschöpft, dass sie dacht, sie wird sterben. Nach ein paar Tagen zitterte sie im ganzen Körper, sobald sie Chu Young sah. Chu Young berechnet die Trainingsinhalte kribbisch und was genau, wie lange es dauern wird, bis Tans Körper in seine Grenzen sties. Die Schalbe plante die Einheiten mit äußerster Precision, sicherzustellen, dass Tan nach jeder Trainingsinheit nur noch aufstehen konnte, wenn sich bis zum äußersten verausgabt hat. Jedes Mal, wenn Tan Chu Young sah, war es, als sei sie einen Geist. Anfangs war prahlerisch und narzisstisch gewesen, doch nun hat nicht einmal mehr Zeit für Selbstbewunderung. Chu Young atmet tief durch, unterbrach sein Training und stand auf. 20 Tage lang hatte sein Kultivierung nicht vernachlässigt und war bereits auf die 9. Stufe des Kampfschules aufgestiegen. Im Fehlte nur noch wenig, in den Rang 1 Kampfkriegers aufzustiegen. Als die Veränderungen in seinem Körper sah, lächelte Chu Young leicht. Erst als Kampfkünstler dürfte offiziell mit dem Körpertraining beginnen. Denn wer vor seinem Aufstieg zum Kampfkünstler seinen Körper übermäßig trainiert, riskiert Schwerschäden in seinen, Nacken und inneren Organe. Wird dieses Prinzip in den unteren drei Himmeln heute noch missverstanden? Daher kursiert dort das Sprichwort, die Literatur herrscht für die Juigkeit, Kampfkünstler gehen mit sexig in Rand. Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass Kampfkünstler üblicherweise nicht alter als sexig jar. Wer denn? Obwohl dies wird die Literatur als die Kampfkunst betonen und die Vorstellung, sexig jar zu leben, nur eine Schätzung ist, riskieren jedes Jahr will Kampfkünstler Leben beim Training, ihr Kultivierungsniveau schnell zu steigen. Übermäßig Erschöpfung und körperliche Überanstrengung führen jedoch dazu, dass der Körper diese Belastung nicht mehr standhält. Obwohl Kultivierungsniveau zu diesem Zeitpunkt steigen mag, sagen sich die Folgen etwa mit 50 Jahren. Bis dahin ist der Körper im Grund bereits geschädigt, und letztendlich fällt die Kraft in zu retten. Darüber hinaus ist der zeitaufwendigste Aspekt des körperlichen Trainings eines Kampfkünstlers die Phase, in der auf der Stufe des Kampfschules ein solide Grundlage legt. War nur noch wenig davon entfernt, ein Kampfkrieger zu werden und sich damit für die Kultivierung der göttlichen Technik der Neun Schwerter, der Neun Prüfungen, Neun Himmel, zu qualifizieren. Tatsächlich besiegt nicht nur das Schwert der Neun Trubseil, sondern auch einige Techniken der mittleren drei Himmel von anfangen, Gen unterhalb des Kriegerniveaus dürfen nicht kultivieren. Mit einer leichten Bewegung seines Dantien kultiviert Chu Young Mussum ein klein Mensch Lebensenergie bis Mittag, die sofort vom Schwert der Neun Trubseil absorbiert wird. Einen Augenblick später wird sie freigesetzt, wenn auch ein viel geringer Mensch, aber von extrem reiner Qualität. Obwohl dies Lebensenergie noch nicht der angeborenen Lebensenergie entsprach, war sie ein vielfaches reiner. Verglichen mit der wahren Kraft nach dem Himmel war der Unterschied wie Tag und Nacht. In letzter Zeit stieg sein Kultivierungsniveau mit jedem Schritten. Als einen weiteren Schritt vorwärts machte, spürte aus deinem Grund, wie sich die Neun Schwerter in seinem Körper leicht regten. Allmählich gewohnt sich Chu Young daran. Der Anhänger aus Purpur Crystal Jademark seinen Hals blieb stumm und zeigte keine Reaktion.
Chu Yang wust nicht, was a von diesem Jademark halten sollte. Das erste Mal benutzte Diocese stuck purper Crystal Jademark, als sein Crafter regeneriert. In diesem Moment entlud sich die Seal des Neun Schwarz in seinem Dantien plötzlich mit Wolle wuckt. Bever Chu Yang sie Geniusen konnte, word die Verbindung unterbrochen. Kapitel 29, ein Wolfschurz. Man muss sagen, Shetyanshans Intuition war goldrichtig. Sein ganzes Elend war Chu Yangs Schuld. In dieser Zeit kommt sich Chu Yang noch eifriger Shetyanshan und besuchten taglich. Altere Bruder, wie geht es dir? Ich habe hüt die fünfte Stufe des Kampfschules erreicht, altere Bruder. Ich habe hüt die sechste Stufe erreicht, ich habe die siebte Stufe erreicht, geht diese guten Nachrichten fühlte sichen, als word Shetyanshans her zerrissen. In seinem Zustand extremer Verzweiflung heilten sein Wunden noch langsamer und verschlimmerten sich sogar. Doch das Schlimmste, was Shetyanshan hat tun können, war, dass aus seinem tiefen Hass auf Chu Yang seinen Hass auch auf Meng Chaoran und Tan ausdehnt. Hasst sie abgrundtief. Warum konnte Chu Yang so schnell aufsteigen? Es mussten Meng Chaorans Beversugang liegen. Meister muss ein Wundermittel besitzen, das die Kultivierung rasant beschleunigt. All die Jahr hat es mir nicht gegeben, sondern Chu Yang, bei diesem Gedanken wuchs Shetyanshans Eifersucht und verwandelt sich allmalig in unwissentlichen Hass. In den folgenden Tagen, obwohl Meng Chaoran etwas cool wirkte, kommte sich weiterhin rührend Shetyanshan und schut kein Mühe, sein Meridian wieder zu verbinden, sein Wunden zu heilen und sein Leiden zu lindern. Suchte unermüdlich nach Elixieren, die ihm bei der Ginseng helfen konnten. Doch Shetyanshan ließ seinen Sohn und seinem Meister aus und hasten so sehr, dass mit den Sohnen nörschte. Deshalb wollte Shetyanshan rasch. Vor Shetyanshans Zimmer lag ein kleiner Teich, etwa halb so groß wie das Zimmer und über einen Meter tief. Quellwasser vom Gipfel des Berges Zhuan speist die Sen Teich und floss dann weiter hinab, wo es einen kleinen, gewundenen Bach im Gebirge bildet. Deshalb ist der Teich immer kristallklar, bis auf den Grund durchsichtig. Normalerweise trinken sie all von hier. In diesem Moment versucht Shetyanshan, sich aufzusetzen und zog heimlich ein Papierpäckchen unter dem Bett hervor. Bei genorem Hinterhen erkannte dass es sich das 5 Stunden Seelensestorend Pulver handelte. Dies Farb und Gericlos Substanz besteht aus einer Mischung von 5 seltsamen Giften. Angeblich gibt es kein Gegenmittel. Doch im Gegenteil, gibt man dem Essen hinzu, verströmt einen intensiven Duft und regt den Appetit zusätzlichen. Shetyanshans Lippen zitterten leicht, und auch sein Finger bebten. Trotzdem gelang es ihm, die Kurs ans Kopfend des Betts zu sehen, und mit der rechten Hand brachte ein Stück ab. Sein Gesicht wechselt zwischen rot und weiß, als tobte ein heftiger innerer Kampf. Sein Finger schütteten unaufhörlich den gesamten Inhalt des Päckchens in ein Flasch. Unmittelbar danach versteckte als unter der Deck. Wenn ich schon so tief gefallen bin, dann kommt auch nicht angeschoren davon. Ich bin ohnehin schon schwer verletzt. Egal was passiert, selbst wenn hier sterben, niemand wird mich verdächtigen. Wenn ich der Einzig bin, der im purpurnen Bambusgarten übrig bleibt, wird sich der Sektenführer sicher an sehr früher Besiegen erinnern und mir wohlgesonnen sein. Nur dann habe ich ein Chance. Selbst wenn dich, Meng Chaoran, kann ich es schaffen. Stirbt all, in diesem Moment verfiel Shetyanshan dem Wahnsinn. Die Sonne ging langsam auf und stand schräg über ihm. Shetyanshan versucht, aufmerksam zu lauschen, nörschte dann mit den Sahnen, und ein klein Flasch schoss ihm aus der Hand. Draußen holte plötzlich ein Platschen weiter, das deutlich sagte, dass die Flasch in den Teich gefallen war. Shetyanshan seufzte tief und lag niedergeschlagen auf dem Bett. Sein Augen spiegelten Ruhe und Scham weiter, doch im nächsten Moment offenbart sich ein unbeschreiblich Skrupellosigkeit und ein Wahnsinn. Nörschte mit den Sahnen, sein rechte Hand umklammert die Deck so fest, dass ein Loch hineinriss. Doch dann entspannte sich. Endlich, und ein zufriedenes Lächeln huschte über sein Gesicht. Das Wasser im Teich floss unaufhörlich, wird man Gift direkt hiningeben,
Werde sich mighty der Ziet verdunnen, daher muss es in einer Flasch aufbewahrt werden, sein Ausbreitung zu verlangsamen. Zur Mittagszeit war jetzt der perfekt Zeitpunkt. Nach etwa einer Minute tonte plötzlich ein Narren, das Geräusch des Holzheimers, den Tan-Tan-Trug, Wasser zu holen. Schetienschan verkroch sich schnell wieder unter die Deck, schloss die Augen und stonte. Einen halben Tag später ein klirrendes Geräusch. Ein fremde Stimme tonte, dann holte Tan-Tans unheimlich Stimme wieder, gefolgt vom betorenden Duft kostlichen Essens. Schetienschan lächelt verschmitzt. Asterisk 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 Meng Chaoran. Tan-Tan und Chu-Yang saßen den Tisch und betrachteten das Essen, dessen Duft ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Tan-Tans Blick, wie der einst Bewohners, war auf seinen Hirn gerichtet. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen, wartet nur darauf, dass sein Herr dem Essen begann, sich sofort darauf stürzen zu können. Meng Chaoran runzelt jedoch die Stirn. Die Farbe des Essens war heute anders als sonst, und es roch auch intensiver. Aber es schien, ein bisschen zu intensiv. Wie seltsam. Kapitel 30. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die man einfach nicht vorschmächen kann. Schetianschans Gesichtsausdruck veranderte sich. Chu-Yangs Wort trafen in wie ein Dolchstoß eines Hers. Konnte es nicht lange ertragen, hob plötzlich den Kopf und fragte Chu-Yang mit leiser Stimme, was soll das heißen? Ich mein, du wirst es verstehen, wenn du ist, antwortet Chu-Yang. Sein Blick wird eiskalt, und es sagt verschmitzt, mal sehen, ob das Gift in dieser Reisschüssel jemanden umbringen kann. Ehrlich gesagt bin ich neugierig, Schetianschans Hers zog sich zusammen. Lacht laut auf, Bruder, was soll das für ein Scherz? Chu-Yang kichert, der Scherz ist überhaupt nicht lustig, oder? Lass uns was anders Mädchen, plötzlich zog die Reisschüssel nahe heran und setzte sich direkt auf Schetianschans gebrochenen Nocken. Ein Nacken Tonte, und der Nocken, der gerade erst wieder zusammengehalt war, sprang ernut aus Schetianschan stiess einen jammerlichen Schrei aus, sein ganzer Körper zitterte vor Schmerz. Dicke Schweißperlen rannen ihm über das Gesicht, und krummte sich wie ein Garnelli und suckte heftig. Gerade als den Mund aufniet, wurde mein Stuckstoff, das Chu-Yang unter der Deck hervorgerissen hat, mit solcher Geschwindigkeit und Entschlossenheit in den Mund gestopft, dass es selbst ein alter Diener mit jahrzehntelange Erfahrung nicht so geschickt geschafft hat. Schetianschans qualvoll Schrei verstummten augenblicklich und Jin-Jen in erstigtes schlucksen über, dass nicht mehr aussprechen konnte. Konnte nichts tun, als Chu-Yang mit aufgerissenen, verängstigten Augen anstarren, immer wieder den Kopf zu schütteln, während ihm der Schweiß in Strömen über die Wangen lief. Chu-Yang hielt die Reisschüssel in einer Hand, doch seine andere Hand umklammert Schetianschans Hals fest. Bügt sich hinunter, so Schetianschan callte und sagt leise, Schetianschan, ich wollte dich nicht so schnell töten, ich heb noch nicht genug Dampf abgelassen, leider ist du hüt mein Grenz überschritten, Schetianschan stonte, als wollte etwas sagen, sein Augen voller Groll und Angst. Wird sich verzweifelt, verschlimmert aber sein Wund, und Schweiß rann ihm vor Schmerzen über das Gesicht. Schetianschan, reden wir lieber nicht darüber, wie du mich und Tan-Tan in den letzten Jahren behandeltes. Voracht Jahren wird den ganz Family von Banditen ausgeraubt, Leben hing von deren Lohn ab, und den eigen Schwester wär beinahe gedemütigt worden. Zum Glück kam den Meister in diesem Moment vorbei und rettet den Family rechtzeitig, so dass den Schwestereier Unschuld bewähren konnt. Danach knieten den Verwandten sogar nieder und flehten, und den Meister, der den Potenzial erkannte, nahm dich als Schülerin, lehrt dich Kampfkunst und bildet dich aus du hast sein tief gut erfahren, wusstest aber nicht, wie du ihm dafür danken solltest. Und nun wagst du es, in zu vergiften und in den Tod zu treiben? Bist du überhaupt noch ein Mensch? Brüllt Xiaoyang Leser. Du bist wahrlich ein Hersloses, wolfsartiges Wesen, schlimmer als ein Hund oder ein Schwein. Ein Anflug von Scham huschte über Schetianschans Augen, verschwand aber sofort wieder. Funkelte Xiaoyang wütenden, als will in Verschlingen. Selbst jetzt sägte kein Ruhe. Plötzlich hustet Schetianschan heftig,
und ein Schwal frischen Bluts schoss im MIT Solskjaer wuckt aus der Kehle, das der in seinen Mund gestopft Lappen herausflog. Das Blut spritz auf die Deck und hinterließ Streifen. Sein Blick war auf Chuyang gerichtet, doch es dies keinen Lot aus Chuyang, spiel nicht den Tugendhaften vor mehr. Es ist sinnlos. Ich heb den Spielchen schon lange nicht mehr ertragen, sagt Tienshan MIT Leser, heiserer Stimme. Hustet ernüt, ignoriert das Blatt, das im unaufhörlich ausdem Mundwinkel lief, und sagt verbittert. Ich bin undankbar und hinterholtig, und? Ich wollte juk. All vergiften, und? Ich bin voller Ehrgeiz, heb ein Wolfschurz, und? Tienshan rang nach Luft, sein Brust hob und senkte sich heftig. Wenn du mich diesmal nicht MIT reingezogen hattest, why wär mein Being dann gebrochen und mein ganzer Körper so schwer verletzt worden? Wär mein Being nicht abgetrennt worden, why hat ich denn die Chance verpassen können, großen Wettbewerb der Gipfel teilzunehmen? Wär mir dies Gelegenheit nicht entgangen, why konnte mein Zukunft denn so duster aussehen? Es ist als den Schuld. Ich wär dir das nie versehen. Was den Meister angeht. Ha ha ha. Tienshan lacht kalt auf, wischte sich MIT der Hand das Blatt ausdem Mundwinkel und sagt, glaubst du wirklich, Meng Chaoran war damals so gütig, unsere Family zu retten? Warum hat uns denn gerettet? Hat uns die Schönheit meiner Schwester gerettet? Zum Glück hat mein Vater sie früh entdeckt und nach seiner Heimke sofort verheiratet. Sonst wär sie im Wohl schon längst in die Hand gefallen. Lass dich nicht von seiner Fahrschade des tugendhaften Gentlemans täuschen, in Wirklichkeit ist nur ein lusterner Perverser. Manchmal ruft nachts sogar Schau Schau. Schau Schau, dachtest du, ich hat das nicht gehört? Schau Schau, das ist Spitzname. Ist ein rich Tiger Perverser. Tienshan wusst, dass dem Todd Hut nicht entkommen konnte, und so platz es aus im Heraus MIT all den bösen Gedanken, die ihn bedrückten, sogar MIT seinem Schmerz. Meng Chaoran hat im weit entfernten Speissaal den Lärm mitgehört, doch als das hört, zitterte sein ganzer Körper, sein Gesicht lief purpurroten. Die Titus in seiner Hand sprang. Scherben fielen im Zwischen den Fingern hindurch, doch plötzlich strobten sich Meng Chaorans Barthaar, als tief einatmet und ein großes Loch in den dicken Halsboden riss. Ha ha ha. Ich hat recht, ich hat recht. Dieser alt Schurk, welch groß gut und tuggend. Ha ha ha, Tienshans Lachen word lauter und wahnsinniger. Sie lesen ein Geskicht aus Cham com dot. Schau Yang brüllt vor wat und holte mighty der Handflash zum Schlag aus. Boom. Plötzlich klaffte ein großes Loch in der Wand, Staub wirbelt auf, und Meng Chaoran war durch die Wand hindurch und packte Xiaoyangs Handgelenk. Wusst, dass Chuyang sich nicht beherrschen konnte und sofort handeln wird, also stürmte eilig hinein. Du, alter Narr, du noch etwas zu sagen? Als Tienshan Meng Chaoran nahe kommen sah, zuckte instinktiv zurück, schrie aber sofort wieder wütend. Meng Chaoran ließ Chuyang langsam los, atmet tief durch und fast sich überraschend schnell wieder. Sein Augen, nun völlig emotionslos, blickten Tienshan an. Langsam sagte Tienshan, von diesem Momenten bist du nicht lange mein Schüler. Tienshan lacht laut auf und hustet. Meng Chaoran, glaubst du etwa, Meistersche Broch dich jetzt noch als Schüler? Ich spuck auf dich. Meng Chaorans Blick ward noch kulter, sein Stimm blieb ruhig, als leise sagt, Tienshan, dein Schwester ist zwar hübsch, aber nicht so hübsch, dass Meng Chaoran, sie für immer in Erinnerung behalten wird. Wird es nicht vergessen. Tienshan spottet. Warum hast du dann im Schlaf meinen Namen gerufen?